আসলে গতদিন আমার ছিল হচ্ছে যে খুবই বেসিক, মানে পজিশন এবং সব ভিউগুলি এবং ভিউয়ের কোন কোন স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পারি এবং সেটার সাথে প্যাথোলজি গুলা কি হতে পারে। তো খুবই বেসিক ছিল, মানে প্রোবের ব্যবহার, মেশিনের ব্যবহার, পজিশন, আচ্ছা আচ্ছা তারপরে পেশেন্ট পজিশন, মানে একদম বেসিক যেটা বলা হয় এই জিনিসটা ছিল। সাথে হচ্ছে যে ওই সব ভিউ গুলি ছিল, আর দুই একটা কেস ছিল। আর এম মোড, পালস ওয়েভ, কন্টিনিউয়াস ওয়েভ, কালার ডপলার, পিজা, এগুলি হচ্ছে বেসিক টুকু আলোচনা হয়েছিল। আজকে আমি হচ্ছে মেইনলি একটু ডপলার, তারপরে হচ্ছে যে ভালভুলার প্যাথোলজি, মানে আজকে চাচ্ছি যে প্যাথোলজিটা শুরু করে দিতে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা হয়তো এটা এই একর ব্যাপারে আমাদের অনেক রিকোয়েস্ট আসছে বল ভাই, অনেকেই আমাদের রিকোয়েস্ট করছে। তো ওর পার্টিকুলারলি ওর প্রথমটার পরেও লোপার যখন প্রথমটা করলো তারপরে আমাদেরকে অনেকে বলছে যে তারা খুবই অ্যাপ্রিশিয়েট করছে, তো আমরা এই জন্য কন্টিনিউ করলাম আর কি। এবং একটা কথা বলি, লোপার মেয়ে কিন্তু অসুস্থ, তার মধ্যে সে লেকচারটা প্রিপেয়ার করে আমাদের জয়েন করছে। লোপা তোমাকে অনেক থ্যাংক ইউ। অবশ্যই অবশ্যই থ্যাংক ইউ। না আমি একটু কথা বলছিলাম ওর সাথে, ও খুবই ডেডিকেটেড, আমি তো দেখলাম ও ডেডিকেশন। আমি একটু আগে ওর সাথে কথা বলছিলাম, তো আগে হয়তো সুযোগ মানে ওইভাবে কথা সুযোগ হয়নি, আজকে আগে আগে জয়েন করা, তোর সাথে কথা হলো একটু ভালো লাগলো। আমার মনে হয় আমার মনে হয় আমরা আস্তে ধীরে শুরু করে দিতে পারি। আমি এখানে দেখতেছি আমাদের সাথে তাসবির ভাই জয়েন করেছেন, তারপরে প্রফেসর আজম এনআইসিভিডি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন, এবং প্রফেসর মোস্তফা জামান তো আমাদের সাথে আছেন। আমি একটু প্রথমে বলি যে আমাদের এই প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়ার প্রোগ্রামটা হচ্ছে কমপ্লিটলি একটা ভলান্টারি প্রোগ্রাম। আমাদের এখানে ইউনাইটেড হসপিটাল এবং ইনসেপ্টার স্পন্সরশিপ আছে, এবং এটা আমরা শুধুমাত্র লজিস্টিক কারণে ব্যবহার করি। এবং এই একটা ডিসক্লেমার স্লাইডে মানে সবাই দেখতে পাবে যে আমাদের যারা স্পিকার তারা আসলে কোনো ফিজ বা কোনো অনারিয়াম তারা নেন না, এবং ইটস এ কমপ্লিটলি ভলান্টিয়ার প্রোগ্রাম। এবং বাংলাদেশ থেকে যে ফ্যাকাল্টি আছে আমরা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েটিভ, যারা আমাদের সাথে জয়েন করছেন এবং আমাদেরকে উৎসাহিত করছেন। এবং আমরা এই প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়াটা শুরু করেছিলাম তাসবির ভাই, ডক্টর তাসবিরুল ইসলামের নেতৃত্বে, এবং পরবর্তীতে আমরা এটাতে অনেক জয়েন করেছি। এবং বাংলাদেশ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড থেকে আমাদের অনেক ফ্যাকাল্টি জয়েন করেছেন। এবং আজকে আমি পার্টিকুলারলি থ্যাংক ইউ জানাতে চাই প্রফেসর মোস্তফা জামান এবং প্রফেসর আহমেদকে, এবং প্রফেসর শাফি মজুমদার আমাদের সাথে জয়েন করার কথা। আমি এখনো ওনাকে দেখতে পাচ্ছি না, আমি শিওর না স্যার এসছেন কিনা। তো আমি লোপার সম্বন্ধে একটু বলি। লোপা হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের গ্রাজুয়েট, এবং ও খুবই ইনভলভড টিচিং এবং কার্ডিওলজি প্র্যাকটিসে। ও হচ্ছে কর্নেল ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি, এবং একই সাথে এখন জয়েন করেছে মাউন্ট সাইনাইয়ে, হচ্ছে মাউন্ট সাইনার ফ্যাকাল্টি, এবং ওর পার্টিকুলার ইন্টারেস্ট হচ্ছে একো। এবং লোপার অলরেডি যে লেকচার আমরা অনেক পজিটিভ ফিডব্যাক পেয়েছি। তো আমি আর দেরি না করে ডক্টর মুরিরা আমাদের লোপাকে শুরু করার জন্য রিকোয়েস্ট করবো। লোপা। অনেক ধন্যবাদ নাসির ভাই, আপনি অনেক কিছু বলেছে, তো আমি একটু একটু পড়ানোর চেষ্টা করি বিভিন্ন জায়গায়, এটাই হচ্ছে একটু ব্যাপার। আর মেইনলি আমার হ্যাঁ যেটা বলেছেন একো এবং হচ্ছে যে ইমেজিং, আসলে একোটি, কার্ডিয়াক সিটি, নিউক্লিয়ার, এগুলি আমি জন হপকিন্স থেকে ইমেজিং এর উপর ফেলোশিপ করেছি। তো এই আর কি যতটুকু জানি। অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি একটু স্লাইডটা শেয়ার শুরু করি। দেখা যাচ্ছে তোর স্লাইডটা, রাইট? হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তুমি একটু এনলার্জ করতে পারো। হ্যাঁ এই রাইট, এটা বেটার। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। তো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। এটা বেসিক্স একোর হচ্ছে যে সেকেন্ড পার্ট। আগের দিন আমরা যারা জয়েন করেছিলেন, আমি হচ্ছে যে বেসিক যেগুলি ভিউ বা পালস ওয়েভ, কন্টিনিউয়াস ওয়েভ, এবং হচ্ছে we discuss color Doppler as well, and little bit of PISA, and all the views and the structure and pathology related with those structures. So today I'm gonna continue this basics, as well as I'll start some valvular, so we can proceed with the valvular disease. Okay, so same thing, the source of my lecture and talk, the reference are Feigenbaum Echocardiography book,
Echo Manual from the Mayo Clinic by Dr. JKO, Mayo Clinic, and American Society of Cardiology Board Review, ACC and HA guideline, and some of my own study images are included. And no financial disclosure, as Dr. Nasir Weil mentioned already, but except how happy and honored to be here. That's my only disclosure. Okay, so first question for the so match the systolic. So as because we discussed already the pulse wave and pulse wave Doppler, continuous wave Doppler last lecture. So this is actually very, very interesting. Like how you only from the Doppler, like only this is all our continuous wave Doppler, right? The pulse wave Doppler, we don't see this complete white solid body. We see like little bit of blackish and the gray color. That's it usually from the pulse wave, means from the one point. And continuous is from the whole line gives you the continuous wave Doppler. So this is the continuous wave Doppler of the 4 pathology. Please just participate. Don't worry if we are wrong. All of us, we might get wrong. So just to discuss, but I want everybody to participate. What is there is 4, like 1, A, B, C, D, right? So which is correlate? Actually, I put all these 4 options, but you guys have to tell me that which one is mitral regurgitation, which one is aortic regurgitation, tricuspid, and hypertrophic cardiomyopathy. So, because from the continuous wave Doppler in the echo, we should be able to pick which Doppler pattern correlates with which pathology. And this why it is so important to distinguish. The reason is lot of time it get contaminated. Most common contamination happen actually mitral regurgitation and aortic stenosis, because mitral regurgitation in the systole, right? Aortic stenosis in the systole, and whenever we do the apical 5-chamber view and we get the Doppler from the aortic stenosis. Lot of time we can get actually false velocity color with continuous wave Doppler velocity from the mitral regurgitation. So it's a lot of contamination might happen. So we should be able to figure out separately only from the continuous wave Doppler picture that's which Doppler correlates with. So I should be able to tell you confidently, though even I'm writing that it is a aortic stenosis Doppler velocity, aortic valve Doppler, but I'm giving you the mitral. But if you look at the velocity, and you should be able to tell that no, it is not confidently. You have to know that it is from the mitral. It is not the aortic stenosis. So there is a way to distinguish. So that's why I want you to just participate with the. So which one is the mitral regurgitation? A, B, C, D. Or if you know the other answer, please participate. Aortic stenosis will be which one? Tricuspid will be which one? Hypertrophic cardiomyopathy. This one is the easiest one. I am sure that a lot of will be able to actually answer this hypertrophic cardiomyopathy pattern. So which continuous wave Doppler correlates with which pathology? Let's start with mitral regurgitation. Please unmute yourself and you can answer, or you can type in the chat box. Am I getting any answer? Chat box, kintu everybody is most welcome to answer in the chat box. Yes. Someone answer must be no. Anyone can be volunteer. Yeah, anyone, please. Don't hesitate. So if somebody answer, I'll be able to know that how much I should be discussing actually. Not able to see I think anybody can participate. Actually, it's a very, very important issue, and this is it's extremely important, like to figure out. Important, exactly.
if anybody can differentiate these four actually things, he or she can echo very confidently, I think so. তুমি লোপার নাম ধরে কাউকে ট্রাই করতে পারো, জাস্ট ইটস নট টু মেক এনিওয়ান এম্বারাসড, এটা জাস্ট এটা আমরা সবাই শিখছি একসাথে, আমি বললে আমারও ভুল হতে পারে। আসলে আমরা মনে হয় আজকে পার্টিসিপেন্টদেরকে একটু মানে পরিচয় নিলে হয়তো আরেকটু সুবিধা হতো। আমি জানি না, অনেকে দেখছি শারমিন, দিশা, একজন অ্যানসার করেছেন ম্যাম, বি। শারমিন দিশা আমাদের বিএসএমএম ওর আমাদের রেসিডেন্ট, আমার সাথে কাজ করে ও। শারমিন কি আছো সঙ্গে? শারমিন? জি স্যার আছে। আমি আসলে বলতে চাই সবাইকে যে প্লিজ এটা কোনো মানে না, মানে ক্লাসের মতো না যে আমরা কেউ কাউকে চিনিও না, আসলে অনেকে অধিকাংশ সবাইকে চিনিও না, দেখছিও না। তো পার্টিসিপেট করলে যেটাই মনে হয় যে মনে হয় এটা হতে পারে, এরকম মনে করেও যদি আনসার দিতে পারেন খুব ভালো হয়। তাহলে শারমিন আমাদের এফসিপিএস করা, আলোচনা করব। শারমিন আমার সাথে কাজ করে, ও আমাদের এফসিপিএস করা এবং এমডি রেসিডেন্স থিস পার্টে আছে এখন, বুঝছো? এক্সেলেন্ট, খুবই ভালো। অলরেডি এফসিপিএস করে গ্রিন লাইফ হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিল, বাট এখন আমার সাথে কাজ করছে আমাদের বিএসসি মতে আমার রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের ফাইনাল পার্টে এফসিপিএস করার পরে। আচ্ছা, আপনি কি শারমিন, আপনি কি কোনটা বলতে চান যে মাইট্রাল রিগের্জিটেশন বা অন্যটা যদি আপনার কনফিডেন্ট হন? তুমি যেটা শেয়ার করতে চাও করতে পারো। হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি আমার কাছে মনে হচ্ছে বি। আচ্ছা, excellent. See, you guys know already, but somehow we don't want to come forward and participate. Yes, of course, you are very right. Hypertrophic cardiomyopathy actually is a B. So let me talk about any other guess, any other pathology you want to pick from these three? Aortic stenosis A. Aortic stenosis A, okay. And tricuspid regurgitation D. D, okay, all right. And this is mitral regurgitation, right? Like C is mitral regurgitation as per you, because that is the only one left. Okay, all right. Thank you for answering. So let's talk about, very good. Thank you. That actually this one was really right. Like hypertrophic cardiomyopathy is B, because we can see this dagger shape. This is actually two Doppler thing is coming. Continuous wave Doppler means we know that it is the all through from the apex to LVOT. All the continuous wave Doppler, right? So there is two Doppler we can see. One is, this is actually maybe from the aortic valve, and this dagger shape. The other one, the second part, because of the obstruction, it gives you this typical, it is actually pattern recognition of Doppler. This dagger shape of continuous wave Doppler is hypertrophic cardiomyopathy. Very good. So let's talk about these other three, okay? So there is something, let me tell you the answer, then I think it will be easier to explain. So mitral regurgitation is actually D, aortic stenosis is C, and tricuspid regurgitation is A. So first let me tell you that mitral and aortic, how to differentiate. We know the cardiac cycle, right? The systolic, diastolic, how it happens, correlates with the cardiac cycle in the echo. This is the mitral or tricuspid inflow, right? So this inflow means this is a diastolic. So diastolic, like feeling period in the echocardiogram. Then there is a systolic. Whenever it is systolic has three parts. Isovolumetric contraction. On that time, both valve is closed and ventricle is trying to contract, but aortic valve not yet open. So right after closing the mitral valve and before opening the aortic valve. After opening the aortic valve, it happened ejection time. And after closing the aortic valve, it again the ventricle actually relax in between both mitral and aortic valve is closed
on that time. So this is isovolumetric contraction time, this is the ejection time, and this is the isovolumetric relaxation time. This is all the part together is the systole. You can correlate with the electrocardiogram too. So this is diastole, this is the systole. So isovolumetric contraction, isovolumetric relaxation time, that is the time, it is not feasible to happen ejection, right? So ejection means this is the aortic outflow, means aortic valve outflow, means it is a aortic stenosis thing, right? Because this is not aortic valve even not open this time. So if it is not opening, no ejection is happening that time. So to get the aortic stenosis, definitely the aortic valve Doppler will be not contaminated or will not cover the isovolumetric contraction or relaxation time. So this isovolumetric contraction relaxation time will be spared from the aortic stenosis Doppler. That's the main point. It means there will be a gap between the mitral inflow and that ejection after the ejection time. This gap you will not get for the mitral regurgitation, because mitral regurgitation occurs throughout the systole. Means because mitral regurgitation is the not the normal physiology, right? It is a pathological something, just blood regurgitating for backward. So as soon as mitral valve is closed and the left ventricle try to contract, even none of the valve is open, but it initially tried to contract, that time already mitral regurgitation start. So mitral regurgitation will cover the whole isovolumetric contraction and relaxation time, which is not feasible for aortic stenosis Doppler, because that will be only in the ejection time. So if you see this, it is covering already the velocity is whole period of systole, including the isovolumetric periods, that is mitral regurgitation. So now let's go back to my Doppler. So look at here. This is the mitral, this is actually tricuspid, and this is the mitral. So this is the inflow velocity, like in the diastole. And this is the regurgitant. So look at here in the aortic. So this is the diastole. This is the mitral inflow. And after the mitral inflow, there is a space. There is a little bit, it's not too long. The way I showed in the picture, like long space, it is not that long because it's a fraction of second, right? So it is very small space in between the finishing of the mitral inflow to this ejection. This is the isovolumetric contraction, and this is isovolumetric relaxation. This is little gap in between this ejection and the mitral inflow here. So this type of gap in both sides of the Doppler pattern you will get only for the aortic. It never will happen for the tricuspid or mitral. So look at here, this is the mitral, this is diastole, and there is no gap. There is no gap. It's just constantly going on. Here you can see the gap. You see the gap in between two things, but here we don't see. It's covering the whole period of the systole. So it is mitral and this is tricuspid. Both pathophysiology, like both will be covering the isovolumetric contraction and relaxation time. And here you can see very distinctly there is a small gaps for the isovolumetric period. That is the difference between aortic and mitral, aortic stenosis and mitral regurgitation. Okay. So now how you differentiate, how I can say confidently that this is mitral and this is tricuspid, because both are same, like both are covering the whole systole. So how can I differentiate them? Okay, so differentiate them is very easy actually. All of you know which murmur goes up during inspiration, mitral or tricuspid? Can anybody answer? Tricuspid. Tricuspid, because it is the right side of the heart and it is during the inspiration, all the venous return goes high and the
all the tricuspid murmur also, because blood flow is more. So my right-sided murmur or tricuspid murmur always go higher during the inspiration. So here, if you pay attention, that's why always the tricuspid regurgitation Doppler will be variable with the breathing. That's the main differentiating point. Look at here, is all the velocities are same. Here, what happened with this third velocity? The third one is why it is so tiny. It's a respiratory variation. So this is the differentiating point between at tricuspid. Always it has to be there. If patient is breathing, patient is alive, it has to be there. There is a respiratory variation. So that's very easy to differentiate all of this thing. And if anybody can tell me what is this third, is it inspiration or expiration? This is kind of little advanced, so because which Doppler during inspiration you get the tricuspid regurgitation Doppler more or less? Less. Like this third one, the small one, during inspiration, we get more or less? More. Somebody said less, right? Who said less? Can you tell me? Okay, absolutely right. It's actually less. Murmur get more, regurgitation velocity gets less. It's a little bit trick actually. So why it happened? It's actually inspiration. Because the blood flow is more in the right side, means the murmur is more in the right side, right? Because the turbulence is more. But because the flow is more in the right side, that means more blood in the right atrium too. So if more blood in the right atrium, in that case, right atrial pressure is higher than other time. And Doppler means actually the difference of pressure between two cavity, which are the two cavity, right ventricle and right atrium. So this Doppler gives us idea of difference of pressure gradient. This is not the flow. This is a pressure gradient. Continuous wave Doppler, the regurgitation, the velocity we get, that's actually pressure gradient. A lot of time we get confused about flow and pressure gradient. It doesn't mean that more flow means more pressure gradient. Pressure gradient is the state of the two chamber. So whenever you have more blood in the right atrium, and that means the right ventricle already also getting more blood. So both pressure gradient between the right atrium, left atrium actually even goes down. That means you get less velocity. Less velocity. So that's why the pressure gradient is low. So this is actually inspiration. A lot of time I get actually answer from my fellows that, oh, because of the flow, right, inspiration means more blood flow means more velocity, which is actually not. So that's it's very important to know all this. So I hope all of you understand and will be able to recognize all the patient, only looking at the Doppler with the patient. Okay, any question? I think we can finish. Okay, so that was the Doppler. So now I want to start actually the pathology, especially most important thing is the valvular pathology. So today I will try to cover the aortic valve pathology only. That will take actually enough time. So aortic stenosis first, definitely that's the most common and most important to diagnose. So aortic stenosis is, what is the classification? Actually here we use actually ACC and AHA guideline, American Heart Association, American College of Cardiology guideline, but I know that in Bangladesh or all over the world, like European Society of Cardiology guideline also very established. So I kind of put together. So how do we know what is the mild, moderate, severe means? So aortic velocity, if it is this velocity is meter per second, maximum velocity, I'm sorry. So
if maximum velocity is from 2.6 to 3, like I usually say like 2.5, like more than 2.5 to 3 to 4, and more than 4 is severe. Mean gradient 20 to 40, and more than 40. It's actually a lot of force here, so it's easy to remember. And my valve area is, if it is more than 1.5, that is actually mild, 1 to 1.5 moderate, less than 1 is severe. And index velocity, this is index means we kind of divide with the BMI of the patient. And all this number is all about memorization, but whenever we practice every day, it's kind of remains. And velocity ratio is actually velocity, like peak velocity of the LVOT and peak velocity of the aortic valve. So means the same thing, like pulse wave Doppler in the LVOT and continuous Doppler through the aortic valve, the velocity ratio is also a marker to decide about the severity of the aortic valve stenosis. So if that is like more than 0.5, it is mild, and less than 0.25 means actually the meaning of, what is the meaning of that? Like whatever is LVOT, pulse wave velocity, and that like at least if it is 4 times more than the aortic valve. If it is aortic valve is having 4 times more velocity than the LVOT, that is actually severe as well. All discuss actually come to all the calculation and the equations, it will be easier to understand. So aortic stenosis Doppler, right? So what we need to know, we need to know how we calculate. One is the calculation of aortic valve area, which we use actually most commonly continuity equation. There is some other method to actually calculate the aortic valve area as well, but those are not that acceptable or authentic, I should say. So most common and most acceptable method to calculate the aortic valve area is continuity equation. So continuity equation, to know the continuity equation, we need to know some of the parameters. I'll come after. So continuity equation, what is the meaning of continuity? Continuity equation, this is actually physics. Means it is constantly, whenever blood is passing through a tube or pipe, the cross-section area and the multiplication of the velocity. Cross-section area and velocity will be same all through. Means where if somewhere, let's say here the cross-sectional area is low, in that case your velocity should be high. To make it equal with that area, whatever is very dilated, cross-sectional area is very high, so velocity will be low. So this cross-sectional area and velocity multiplication will be exactly same with the wide area and exactly same with the narrow area, means this cross-sectional area will be less, but this velocity will be very high because it has to be constantly equal throughout the tube. That's the main physics of the continuity equation. So I just wanted to put this on. If you know this physics, it will be easier to understand that why even we use this equation. Okay, so that's the continuity. So how we can get, so here we want to know the aortic valve area, right? So if we know LVOT cross-sectional area and the velocity and multiply, so it is easy to know the aortic valve area from the velocity. Means this aortic valve area into velocity of the aortic valve area should be equal to LVOT cross-sectional area along with the LVOT velocity. So this same equation, this one, if I bring down this V2 here, like A1 into V1 by V2, I should be able to get the cross-sectional area of this A2 means aortic valve. So that's the main thing we need to calculate here. Okay, so how we calculate, there is an equation also. It's not that simple. It's actually little bit like, it sounds easy, I need cross section. So how we can get that cross section area? That's the another twist here.
So cross-section area is all about the physics, pi into radius square. So cross-section area is, area circle is pi into radius square. So if we can calculate the diameter of the LVOT, in that case, half of the diameter means radius, right? Like that, that geometry, that bitto, bash, bashardo, that same thing. So half of the diameter is actually radius. So pi into radius square is the cross-sectional area. So if we can get the pi and radius square of the aortic valve out in LVOT, in that case, it's easier to get this cross-sectional area. Cross-sectional area, and we will be able to figure out, I will just explain how we get the velocity. So that will be easier to calculate the aortic valve area. Okay? So another issue will come. So this one we know, right? Pi, radius is half of the diameter of the LVOT. Then we are talking about this Vmax, right? Vmax or TVI. So actually more authentic continuity equation is TVI. VTI, or another we call TVI, we call VTI, velocity time integral. What is that even? Velocity time integral. Actually, I keep telling that cross-sectional area and velocity. Velocity means like not the only 1 point velocity. It is not the 1 point velocity. Velocity of each and every point in the same time, in a specific time. Like, so let's say one RBC going here, another, like millions RBCs are going, right? So the way we take that, actually that velocity with the time, the whole area velocity summation, that's actually not feasible for us to calculate. It's actually machine setup. The machine can actually do the TVI or VTI. It's called velocity. This is the velocity time integral. Means on that point, the whole, how we get that, whenever we take the velocity like continuous way through a LVOT or through a aortic valve, whenever we measure, it's actually machine, whoever is operating machine, they know that we can get this. Whenever you trace this continuous way, the whole thing get calculated what is the sum of the velocity on that point of that Doppler. It's called velocity time integral. So that is the way we get from the LVOT, from the pulse wave, and through the aortic valve continuous. So we have cross-sectional area from the diameter, half of the diameter is radius, we multiply with the pi. What is the pi value? 3.14. So we have the information. This actually machine automatically reads. But there is a very big twist to get this velocity properly. That's the very, very basic and main pitfall to calculate the aortic valve stenosis. So what, anybody heard about the PDOF or using the PDOF? Doppler, last day, very first day, actually, I discussed about the two kind of that probe that we use for the echo. But there is another type of, it is not 2D, it's called PDOF. This is PDOF probe. This is actually 3.0 megahertz. If you remember, I said other day, like whenever you had a bigger number, that is actually more superficial. So this one is not, it is a smaller number because our regular probe is, it can be up to 2 to 8 megahertz. This one is 3 megahertz. So 3 megahertz means the number is low, less with the megahertz means it can go more deeper. So it can actually, this is a probe we use, we actually routinely, if any valvular stenosis is there, aortic valve, it's our mandatory protocol to do actually PDOF velocity, PDOF Doppler. So this is a PDOF
probe is a only continuous wave Doppler. It can measure only continuous Doppler, not the 2D picture, not the color, not the pulse wave. Only for the continuous wave Doppler to get the proper aortic valve velocity across the stenotic valve. Because that makes big difference with the calculation. So this is the PDOP probe I wanted to show. So see, this is the PDOP Doppler. After, if you get the PDOP, you get this kind of thing. You don't get any 2D. Usually we get a 2D picture here, and from there we get the Doppler. So there is no 2D. It's only the Doppler. From the sound, we kind of fix where we need to go. The most common place gives us maximum aortic valve stenosis Doppler is right sternal edge. It is not the regular, the views I discussed the other class like apical, parasternal, short axis, long axis. It is not, because our regular parasternal is left parasternal, right? 3 or 4 intercostal space, left parasternal. This is right parasternal, 3 or 4 intercostal space. That is the space actually we kind of point towards the heart, and we can get the maximum velocity continuous wave Doppler through the aortic valve, which is extremely important to get the proper velocity. So this is the way we get, and then after that we trace the Doppler, and the machine will automatically give us VTI and the mean gradient. VTI, it gives two information after tracing, VTI and mean gradient. So this is, we should start using all the time this PDOF Doppler, because normal 2D Doppler cannot give you the maximum possible one. Another thing is T, actually, like for the alternate, let's say that there is a mitral valve pathology and we are not getting proper Doppler, our second option is T, because T can align the mitral valve exactly perpendicular with the probe, which is not possible for the aortic valve. So aortic valve is a transthoracic echocardiogram is better than the transesophageal echocardiogram for the aortic valve stenosis or regurgitation, because it is not really same angle, it's a different angle. Another thing we can do for the aortic valve stenosis is cath, cardiac cath, hemodynamics. Nasir, I'm sure they are doing a lot. So there is a different way to calculate from the coronary angiogram. So this is, so now we know how we to get. So this is the, we know the LVOT. So how we get the LVOT? So why to measure the LVOT? That's also very important. So it has to measure 2 to 3 millimeter behind the aortic valve insertion point. So see the aortic valve is inserting here 2 to 3 millimeter inside to the LV cavity. We need to get the measurement. We will be able to get proper LVOT measurement, not on the valve. It's a 2 to 3 millimeter back. So that's one. But there is some twist. If you have actually pizza there, so I'll come after actually. Whenever you have, it is getting too much velocity due and making a pizza, then we have to do even beyond the pizza. So I have more picture. I'll show how to do that on that special situation LVOT area. So from pi into this half of the diameter is radius square. So we have the LVOT area. And LVOT VTI, same thing. We do the same places. We do continuous wave Doppler, and we can trace it and get the VTI of the LVOT. And aortic valve from the continuous wave Doppler, not the pulse wave, because continuous, whenever you are doing a Doppler through the continuous means is from apex to aortic valve, everything will come like on that line, whatever is the maximum velocity will come. So which is aortic valve, right? Because that is the stenotic part. And for LVOT, we need to do on that exact point of LVOT. So we do pulse wave, like point, pulse wave, point. Continuous is continuous, everything. So
After that, with the PDOF and even with the probe initially, but from the PDOF mainly, we should be able to get the continuous wave and traces, make it VTI and get the mean gradient as well. So we try, you can see that we try in multiple windows, wherever we can get the maximum velocity through the aortic valve. One thing I just want to mention, aortic valve continuous Doppler velocity can be falsely low, but it never can be falsely high. So whatever maximum you get, that is the actually highest. That is the true one. So no way it can get falsely high, but it can get falsely low. So that's why we need to look for more window, multiple window. We try, and whatever maximum we get, like regular windows, and also we try with the PDOF from the right side. Whatever maximum we get, we have to take that maximum velocity and make a VTI, TVI, VTI, TVI, whoever want to say the same thing. So then we can get the aortic valve area. That's the most acceptable method of doing aortic valve stenosis. There is another way to do the aortic valve stenosis. This is called planimetry. Planimetry actually really not acceptable method for transthoracic, but for the transesophageal, because planimetry is something like a stenotic valve is like that, and I'm cutting like this. If I'm cutting in the base, I'll falsely get higher number for the valve, because we need to cut exactly on the tips, which is not really feasible to do with the transthoracic, but we can do with the transaortic. That's why this planimetry method is not that acceptable. Okay, there is some pitfall like aortic. So now this classification of like what mild, moderate, severe. Now we know that aortic valve velocity means the maximum peak velocity, which is easy from the velocity. If we do PDOF, we can get this one mean gradient. Whenever after getting the maximum velocity with PDOF, we trace the velocity, we can get the mean gradient, and from the continuation we can get aortic valve area. So that will give us this thing. But the thing is, let's say sometime you are getting your aortic valve area is moderate, but your gradient is severe, or you are getting the severe gradient, but the moderate or mild area. So what will happen? That those are the actually most common thing to happen in the practical life. It's not this simple, whatever we actually categorize. So what we do that point, whenever you get it different. So let's see low output, low gradient. Means you got your aortic valve area like less than 0.7 means it's severe, right? But your mean gradient less than 40. So your gradient is low. But your area is severe. So what you will do? So there is something we call low output, low gradient. When it's most commonly happen whenever your ejection fraction is low. So ejection fraction is low, your gradient comes low, and aortic valve area you might get severe. So what you do next to prove it that no, it is so, what you will do? We cannot send this patient home, right? Because we found the critical area, but our gradient is not meeting the criteria to call it critical. So what we should be doing? We should be doing something to evaluate it, right? So that it is really low, or it is really actually not that critical. It is just falsely giving because of my measurement. We have to come in the conclusion, right? We cannot be middle of something. So what we do next? Can anybody answer this kind of situation? What we do to evaluate further? It's called low output, low gradient, or low flow, low gradient aortic valve stenosis. I want you to answer if anybody knows, please. I know a lot of you must be practicing. Any answer? ম্যাডাম ভুল হতে পারে। হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নাই, প্লিজ। আমি আসলে জানিও না আপনি কে আনসার করছেন, সো ডোন্ট হেজিটেট টু আনসার, জাস্ট সে লাইক ইফ ইউ আর আনসারিং অন yourself, do same way, please. Madam, some measure to increase LVEF, ejection fraction.
বাড়ানোর জন্য কিছু একটা করে তারপরে যদি আবার একটা ফলো আপ ডপলার করা হয় যে সেই ক্ষেত্রে গ্রেডিয়েন্টটা কেমন কিছু আইডিয়া আছে কিভাবে ইনজেকশন ফ্র্যাকশন বাড়াতে পারেন? করে কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি ইনক্রিজ করে, তো সেই ক্ষেত্রে আমার কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড যেগুলি আছে সেগুলি ইউজ করে যদি ভীষণ ভালো একটা থট। মানে মনে হচ্ছে যে আপনি এটা খুব একটা ক্লিয়ার না, কিন্তু আপনি ঠিকই জানেন যে আসলে কি করতে হবে। মানে এই যে এইটাই হচ্ছে আসলে খুবই ভালো একটা ব্যাপার। আমি কেউ একজন অলরেডি অ্যাকচুয়ালি আনসার করেছেন যে ডোপামিন একো করে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি কারেক্ট। আমি আসলে খুবই খুবই খুশি হলাম আপনাদের আনসার শুনে। মানে অন্তত ওই চিন্তাটা যে এটা করলে এটা পাওয়া যাবে, এই জিনিসটা খুব আর কি খুবই ভালো। ইয়েস, ডোপামিন একো করে। এখন ডোপামিন একোটা আমি একটু আলোচনা করতে চাই, কারণ এটা আমরা ভীষণ করি। মানে প্রত্যেক দিনই দেখা যায় যে আমাদের ল্যাবে থাকেই, কারণ এটা খুবই হচ্ছে যে জরুরি এই পেশেন্টদেরকে একটা আনসার দেওয়া যে আপনি সার্জারি করবেন, ভালভ রিপ্লেসমেন্টে যাইতে হবে নাকি আপনি ফলো আপ করবেন। সেজন্য এটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, কারণ অ্যাওর্টিক ভালভ স্টেনোসিস মর্টালিটি ভেরি হাই। Okay, so low flow, yeah, so we need to know it can be two things. It can be our false measurement, or somehow we are getting the valve area low, so it can, maybe it is a mild to moderate with a severe LV dysfunction, or it is really a severe end stage disease. So we do it with dobutamine. That's called low flow, low gradient, low flow severe AS. So it's the same when we call it low flow, low gradient. Whenever you have aortic valve area is less than 1 means severe, but mean gradient also less than 40 means it is not severe. And if we have the ejection fraction less than 40, actually it's 35 to 40. So we do a dobutamine stress echo for the same thought that we want to increase the ejection fraction, or we want to increase the cardiac output, and see how it works. So this is if it should be able to increase the stroke volume more than 20% to get the correct answer. So let's say we give the stress, we are giving the dobutamine infusion to the patient, and the stroke volume went up more than 20%. That means if patient has a contractile reserve, and if it is not going up, in that case patient no contractile reserve. So let's say we have the contractile, we have hope, means we have contractile reserve. So after contractile reserve increasing, that more than 20% of increasing stroke volume, the gradient went up and aortic valve area still remains severe. That means this is the true aortic severe stenosis, and patient need valve replacement. But other group, lot of group actually shows that whenever we increase the reserve, on that time the calculation comes aortic valve area went up more than 1 and the gradient remains same low. That means it is really not, it's called pseudo severe aortic stenosis. We need to follow up. Definitely patient doesn't need to go for the surgery. So this two part is very easy to decide. Okay, it went up, went down, it didn't go up, go surgery, not go, doesn't need to go surgery. This is the problematic patient. The stroke volume cannot go up because patient myocardium is such a way damaged or scarred or something, hypertrophy, that there is no more contractile reserve. Those kind of patient, actually only we don't expect to increase the gradient if only aortic valve area went up. So it is a pseudo aortic stenosis. If it remains low, but gradient anyway didn't go up because of the contractile reserve is not there. So those are actually very advanced, true severe aortic stenosis who don't have any contractile reserve. Outcome is very not that great. I should not say poor, because nowadays we have option of doing TAVR, right? Transcatheter aortic valve replacement. So those kind of patient can go for the TAVR, definitely not for the open surgery, but this patient can go for the open surgery or TAVR, because this patient will not be able to tolerate actually inotropic response or that open heart surgery during the operation. So their mortality will be extremely high. But fortunately, we have the option now that we can do transcatheter replacement. So this is for transcatheter replacement. This is
for either way, and this group doesn't need to go further. So this is one scenario of low flow, low gradient with the low ejection fraction. লোপা তোমাকে Yeah. একটু interrupt করে একটা কোশ্চেন আছে আমার। Sure. এখন যদি মনে করো এরিয়া যদি ইজেকশন ফ্র্যাকশন 30%, ঠিক আছে, আচ্ছা এরিয়া ইজ লেস দেন 1, কিন্তু যদি রেস্টিং গ্রেডিয়েন্ট মোর দেন 40 থাকে, তাহলে কি তুমি এই রেস্টিং গ্রেডিয়েন্ট মোর দেন 40 সেই পেশেন্টের জন্য কি তুমি ডোপিটামিন স্ট্রেস একো কনসিডার করবে টু মেক শিওর দ্যাট দিস ইজ আ ট্রু স্টেনোসিস এন্ড নট এ সুডো স্টেনোসিস? না সেটা করব না, কারণ ওর তো গ্রেডিয়েন্ট অলরেডি হচ্ছে যে আছে এনাফ টু কল ইট সিভিয়ার। আচ্ছা, না আমি সেটা মনে করো বর্ডারলাইন গ্রেডিয়েন্ট আছে, আমি জাস্ট কিউরিয়াস, মনে করো বর্ডারলাইন গ্রেডিয়েন্ট মনে করো 40 to 45, এখন তুমি যদি তার তুমি যদি সুডোস্টেনোসিস থাকে সেই ক্ষেত্রে কি তুমি তাকে ডোপিটামিন স্ট্রেস একো করলে তার যেহেতু তুমি তাকে ভ্যালভটা ওপেন আপ করে দিচ্ছ, তার গ্রেডিয়েন্টটা ফল করে যাবে কিনা? হ্যাঁ, আসলে এটাই খুব মানে হচ্ছে যে খুবই ভালো কোশ্চেন নাসির ভাই। এর কারণ আমাদের এই যে এই মেজারমেন্ট গুলি কিন্তু লাইক 20 to 40, so 40 more than 40. So what happened exactly 40? Lot of time we actually do, because the thing is we just want to make sure that there is an option of doing that. Yes, we do. কিন্তু নরমালি যদি তোমার রেস্টিং গ্রেডিয়েন্ট 40 ক্রস করে যায় এবং তোমার এরিয়া লেস দেন 1 হয়, even if the ejection fraction is low, you will not consider a dobutamine stress normally, right? No, because I have already the concrete final answer as already. As I was telling Dr. Nasir Bhai, that aortic valve gradient and mainly aortic valve velocity will never be falsely high. Right. So if that's so that means the velocity, the maximum velocity, that is the velocity, it can be falsely low, but it never can be falsely high. So if we get high and higher mean gradient from there, that means it is the true one. Okay, thank you. Yeah. Okay, but very good question. Yeah, a lot of time we are just exactly the same way, so whether to send for ICD or not, exactly 35. So you go either less than, more than, no, it's 35. So you should be placing AICD or not. So it's the same dilemma here too. Okay, so that is the one thing, low flow, low gradient for those patients who have low ejection fraction. But let's say your ejection fraction, can you get low flow, low gradient? Yes, definitely you can get that, the same scenario, but ejection fraction is fine. That's actually can happen two kind of place. In that case, what we do, we calculate the stroke volume index. Stroke volume index means we calculate the stroke volume. How we know the stroke volume? The same thing like we just discussed, that area into, this is actually stroke volume. This area, cross-sectional area, and the velocity. This is actually giving us the whole stroke volume, LVOT area and LVOT VTI. That is the stroke volume. So we calculate the stroke volume and we make index stroke volume, means we divide the stroke volume with the BMI. So if stroke volume index is more than 34, anybody knows what is the normal stroke volume index? So normal stroke volume index is 33 to 47. Means actually stroke volume is not the concrete, because let's say I'm small, right? My stroke volume for my body, stroke volume will be less than whoever is very 6 feet 4 inches. Their stroke volume will be higher than mine. But stroke volume index should be static, means whatever is my BMI, it should match with my stroke volume. That's the main problem, the main purpose of this. So we don't really take only a stroke volume to decide. We take a stroke volume index, means it has to be divided by the BMI of that person, means it is a correct stroke volume for that person. That's the main purpose here. So stroke volume index is 33 to 47. So on that situation, whenever
here we know the answer that, okay, ejection fraction is low, that's why the gradient coming high, so we can increase it and decide, right? But if the ejection fraction is normal and you are having the same scenario of critical aortic valve area, but gradient is not that high, what do you do that situation? First thing we do is stroke volume index. If stroke volume index is more than 34, means our value of 33 to 47, so means if it is a normal, in that case, it is your calculation error. Means you didn't really get the velocity, use the PDOF, use multiple views to get the highest velocity. So it is a calculation error. It is not true because it cannot be. It's whenever stroke volume is normal, ejection fraction is normal, it is not feasible to get that kind of low gradient. That's the main purpose of this point. Now, let's say the stroke volume index is low. Ejection fraction is fine, but why the stroke volume is low? That can happen from this picture. This is hypertrophy. So stroke, because we have two types of heart failure, right? Systolic and the diastolic, and hypertrophy is the another one. So what happened? Aortic valve stenosis, whenever patient has long-standing aortic valve stenosis, those patients can get hypertrophy. Okay, so there is two things, right? Hypertrophy and dilatation. Regurgitation, any valvular regurgitation, let's talk about mostly aortic and mitral. Stenosis gives more hypertrophy or dilatation, cardiomyopathy, or regurgitation gives more hypertrophy or dilatation? Can anyone answer? Stenosis gives more hypertrophy. And regurgitation more hypertrophy or dilatation? Or both? Dilatation. Why? Regurgitation is volume overload and pressure overload also, but primarily volume overload. Excellent. Yes. All the regurgitation is volume overload. Aortic regurgitation, mitral regurgitation is volume overload. That's why the chamber gets dilated and patient develop cardiomyopathy. But stenosis is a pressure overload. There is no volume, so it don't get dilated. It get, because of the high pressure, more workload, and it get hypertrophy. Like whenever we do exercise, we get six-pack the same way. Like aortic valve stenosis, left ventricle has to work more than enough, so they get hypertrophy. So all these things, that's why actually also there is something like we have very low threshold to send the patient for surgery for the regurgitation. Because I'm sure a lot of you already know that aortic valve stenosis and mitral stenosis, we wait the patient till getting symptoms. Even after getting symptom, if it is a moderate, if it is just severe, we don't send the patient. We watch the patient. Okay, 6 month follow-up, 6 month follow-up, give more Lasix, 6 month follow-up. This kind of thing happen. Mitral stenosis, beta blocker, diuretic, 6 month follow-up. So we kind of take the patient till the end until they are really getting all the number as a severe and getting as well as symptomatic. Only severe parameters, patient don't have any symptom, we never send that patient for the replacement of the aortic and mitral stenosis. But for regurgitation, or we don't wait for the symptom. If we wait for the symptom, that's actually too late. Because of the volume overload, patient get dilated cardiomyopathy, and we should be intervening the valve before even ventricular damage. So no symptom, only some parameter, means actually Nasir Bhai had a very nice lecture on valvular pathology. He already explained. So if for the mitral valve, if your ejection fraction is going less than 60 or end systolic dimension is getting more than 40, and for aortic valve,
ejection fraction getting less than 50 and dilatation getting more than 50, like 50-50 for the aortic valve, 40-60 for the, I usually tell my fellows and residents that total 100, 50-50 for the aortic valve, 40-60 for the mitral valve. Total 100 has to be there. So if it is getting below that, we intervene. We don't wait for the symptom because it gets you LV dysfunction. But stenosis rarely, until it is a very extreme point, it never gives LV dysfunction because there is no volume overload. So I kind of got distracted from this talk. So anyway, so that's the thing. So whenever it is a long-standing patient get hypertrophy of the LV cavity, get a smaller and stroke volume index get low, you can get also with the normal ejection fraction, severe aortic stenosis, low gradient. And that we confirm with the, this is also a severe, even though the gradient is not that high, still it is a severe aortic stenosis. Because we know the hypertrophy, we do the calcium score of with the cardiac CT, we do exercise echo, because sometimes, so another thing, exercise echo, it's a very important also. So let me tell you, any valvular pathology which is not correlating with the symptom, or any symptom not correlating with the valvular pathology, next thing to do, exercise echo. Means somebody has severe aortic stenosis picture on the echo, but patient can run marathon. Patient is telling you that he can run marathon. It's not that you are telling. So we need to prove that really patient don't have any symptom. We do exercise echo. Means we see the symptoms. Another way, patient is giving you a lot of shortness of breath, but your calculation coming moderate. Like you did all the possible, you did PDOF, you did everything is coming moderate. You put the patient on exercise echo, treadmill, and you see that during exercise, it gives you higher gradient, higher calculation or not. So whenever it's a discordance with the symptom and the severity of the valve pathology, either patient symptom is less or your echo finding is less, next thing to do, exercise echo. So we do exercise echo and we can find out also the thickness, hypertrophy. Those are also the one exceptional point that we can get normal ejection fraction, low stroke volume, true low stroke volume, and the true stenosis. They should go for TAVR or surgical or transaortic replacement. But if a stroke volume index is higher, it is your calculation error. That is not severe. So this extremely important, doing SVI, stroke volume index. Okay, so I hope all of you understand. And actually, I have a very astute audience, so that's very good. I just want to see show the dobutamine protocol. We do dobutamine protocol for two purposes. One is for the ischemia, whoever cannot exercise, but we want to do make patient exercise with the make the patient heart exercise with the medication. That's a dobutamine stress test also. This is actually ischemia protocol, and excuse me, this is actually aortic valve protocol. Means we go like from 0. So ischemia protocol, we jump from 10 point, like we start with the 10 microgram per kg per minute, then 20, then up to 40. If even we are not getting a like desirable heart rate, we give atropine. So this is ischemia protocol. I'm not going in detail here. Mostly we are talking about aortic stenosis. So we go slowly, because here we should not be making the heart too tachycardic. So if it gets too tachycardic, we will not be able to get the proper gradient. Our point here, our target is to increase the heart rate, and here our target to increase the stroke volume, not the heart rate. So that's why we go up slowly. So we start with 5, and it's every 5 minutes we change. Here we change every 3 minutes. This is the actually established protocol that we use everywhere, including our lab. So 5 to 10, 10 to 20. So we go slowly up, and whenever every
like let's say I'm in the 5, I took the measurement, and then after 5 minutes I went to 10. So after end of the 10, I take again the measurement. If I see that it's already increased, the Doppler is increased, we stop it. This is the end point. Like if it is like, it has to be not more than 20, that's the point. If in is stroke volume already increased, and if your stroke volume more than 20% increase, you stop the study. You don't need to go at 20, you can stop in 10. And if you see that your mean gradient already high, you don't need to go up anymore. So that's how is the protocol for dobutamine stress test. It's very extremely important for low flow, low gradient aortic valve stenosis. Okay, so now let's talk about, so now I have 2 cases I'll discuss, and that's it. Nasir bhai, because today I promise I'll not be very over time. No, this is fine. Go ahead and discuss the cases, please. This is good. So I have 2 cases. So whatever we discuss, those are আমি the তোমাকে একটা just quick question করি. Preserve Yeah. ejection fraction, low flow, low flow, low gradient. এখন তো calcium scoring recommended না, new guideline অনুযায়ী you can do a new calcium scoring. guideline calcium scoring এ recommended, সেটা হচ্ছে যে 1200 and more than 2 for female, and 2000 for the male. So For if male, okay. calcium scoring is very high, means you have a very calcified valve, so you can get still actually low flow, low gradient. Yes, that is also. Okay, thank you. Thank you. লোপাপা, ওমর বলতেছিলাম, একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো ওমর। লোপাপা, আমার একটা Thank you পেশেন্ট for ছিল। joining. No, you're welcome. Thank you. Very nice discussion and explanation. আমার একটা পেশেন্ট ছিল 2 সপ্তাহ আগে, আমাদের এই লো ফ্লো লো গ্রেডিয়েন্ট সিভিয়ার এএস। তো আমরা ডিসাইড করলাম ডোবিটামিন একো করার জন্য। সো আফটার 10 mics, the patient's stroke volume went up to 10 mics, and then at 20 it dropped. The stroke So volume this dropped. patient, what is my explanation? Most likely this patient has CAD. So that is another point. If somebody has, because it's actually TID, transient ischemic dilatation. This So is not আমি ওটাই হলো করতে যাচ্ছিলাম যে মানে patients are rarely only aortic stenosis or only CAD. So sometimes they're combination, and when we push the dobutamine to even at 20 mics, they could be, the ventricle could start getting the ischemic response, and so we ended up taking the patient for cath, and the patient had severe microvascular disease, so we could not really revascularize anything. So at that point, we ended up sending the patient for TAVR anyway. So, so I think that is also something that we could think of. Did you check your aortic valve area through the cath fixed method? Did you so at that time, cath, we right? Yeah. So we actually confirmed with a complete heart cath, with a right heart cath and left heart cath, that the valve area was tight, and the patient also had severe ischemic coronary disease. So it was a combination of both. So, but it's not something that we could fix with revascularization. So it was just decided to proceed with TAVR. That's excellent. Yes, that is also a very, very good point, actually. So dobutamine, that's the, if somebody has, we know that there is some indication. Actually, I'm not discussing stress test, but there is some indication, contraindication. If somebody has angina symptom, active angina symptoms, we cannot do dobutamine, because it's same thing like you are like beating the already weak heart. So if there is a CAD, and that is the excellent point, that after going up from the 10 mics, it started dilating. So that's actually a transient ischemic dilatation. That is highly suggestive of coronary artery disease. So that's a very practical case. Yes. So this patient, and Omar, thank you for joining today. I didn't see you here before. No, you're welcome. Inshallah, we'll join more. Okay, very good. Thank you. So 67 years old man with heart failure, severe AS with low gradient and normal ejection fraction.
So it's all the answer is there, right? So patient has LVOT diameter is 1.9, LVOT VTI 21. We calculate the stroke volume, which is 60 cc, and we calculated the aortic valve area, which is 0.79, means it is a severe, right? And but our mean gradient is 25. So what it can be? Is it a actually I kind of discussed this one and what to do next. Can anyone answer, please? Anybody want to answer? Valve repair mainly. Gradient is 25. Gradient is 25. Aortic valve area is aortic gradient is just to mention again. What is the gradient cutoff value? So less than 20 is mild, 20 to 40 is moderate, more than 40 is severe, and our valve area more than 1.5 is mild, 1 to 1.5 is moderate, less than 1 is severe. So it is severe area, but mean gradient is kind of moderate, right? So yes. আমি কি বলতে পারি ম্যাম? যদিও আমি নতুন, খুবই এক্সিলেন্ট লাগছে আমার কাছে, কারণ আমাদের মতো যারা নিউ কামার্স ইন দি ফিল্ড অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফি তাদের জন্য খুবই খুবই হেল্পফুল ম্যাম। সো আমি যতটুকু জানি যাদের হার্ট ফেলিওর আছে, পেশেন্ট ইজ সিম্পটোম্যাটিক, সো আমরা যে গ্রেডিয়েন্টটা যেটা পাচ্ছি তার তো হার্ট ফেলিওর, সো সিস্টোলিক ডিসফাংশন আছে, তাহলে তো এই যে গ্রেডিয়েন্টটা আমরা যেটা পাইলাম এই গ্রেডিয়েন্টটা তো সঠিক গ্রেডিয়েন্ট নয়। হ্যাঁ, সেই জন্যই যে আমরা ডোভিটামিন করে আমরা স্ট্রোক ভলিউম বাড়িয়ে দেখি, কারণ সব সময় যে নট নেসেসারিলি যে অল দ্য টাইম ইট উইল বি from the heart failure low gradient. It could be pseudo aortic stenosis too, like gradient actually low and the stenosis we are getting falsely like critical. So that's why we need to do the dobutamine. This patient don't have heart failure. The ejection fraction is fine. Patient ejection fraction is fine. Ma'am, কিন্তু উপরে যে লেখা যে heart failure, old man with heart failure, symptom of heart failure, not heart failure is a clinical diagnosis and ejection fraction is a echocardiographic diagnosis of systolic function. So symptom of heart failure means patient is short of breath, patient has pulmonary congestion, but not necessarily that it has to be low ejection fraction. Heart failure can be two types, right? Systolic or diastolic. Okay, systolic or diastolic. Yes, means normal ejection fraction, but patient has problem with the diastole. So that's my point. So here the ejection fraction is fine. What to do next? Because we really cannot send confidently for surgery. Patient has critical area, but gradient is like only 25, little more than mild. Not even close to 40. So what we should be doing next? With normal ejection fraction. Stroke volume index measurement. Perfect. Very good. Very good. Yes, stroke volume index measurement. That is extremely important. I was just telling that this system, actually, this one. So that's called paradoxical low flow, low gradient, ejection fraction normal. Your aortic valve is critical. Your gradient is less. You are stuck for the gradient to send the patient for the surgery. So you do a stroke volume index. A stroke volume index is if it is a normal, your measurement is wrong. So we need to measure again. Most likely we are missing something. So we need to recalculate. If a stroke volume is really low, patient has real aortic stenosis, but patient most likely has hypertrophy like here. Stroke volume. So we did a stroke volume index, which came 26. It should be more than 34. So stroke volume index is low. That means this patient actually has this hypertrophy.
Because of the hypertrophy, patient is getting a small volume during the diastole and whole cardiac output as well as it is low. Very good. Second case. This is actually the last case, but this is little bit long. So 60 years old man, exertional chest discomfort, increased exertional fatigue, no exertional syncope or near syncope, history of syncope with hyperextension of neck. Just to mention it, this syncope is like hyperextension is neck. With the hyperextension of neck is never from the heart. It is most likely something hypersensitivity carotid. But patient has exertional chest discomfort and the fatigue. So patient had, this is actually, like I couldn't play the video. So this is in the systole. We can see the mitral valve is closed and the aortic valve also looks very tight. We do not very tight, at least it is not open. So something is wrong there. I'm giving a lot of clue. Presented with chest discomfort 4 years ago. Cardiac cath reveals hypertension, moderate aortic stenosis. This is 4 years ago, and mild CAD. Patient was treated with AC inhibitor and statin. Eventually discontinued meds and restarted them in last several months when symptoms reappeared. Examination finding: blood pressure 140/80, pulse 70, quite apical impulse with decreased A2, apical S4, 3/6 systolic ejection murmur at base with radiation to carotid, no diastolic murmur, lung clear, mild pretibial edema. So what is it? Aortic stenosis, right? So that's all of us we know. So this patient, we calculated the aortic valve area, which is 1, means which is kind of close to like higher moderate, I should say. It's not severe yet, but it is like higher side of moderate. And patient's mean gradient is 34. So what to do next? What you will do? Continue. So patient valve area is moderate, mean gradient also moderate, and patient has symptom of exertional chest pain and all. So what to do next? Continue medical therapy, follow up echo in 1 year, coronary angio and aortic valve replacement, cardiac cath and coronary angio, transesophageal echocardiogram, more surface echo. C, cardiac cath and coronary angio. Cardiac cath and coronary angio. Okay, cardiac cath to get the gradient. That's how আপনি সেটা বলছেন যে cardiac cath to get the coronary angio. Do we need really? Patient has 4 years ago mild CAD. So before going, any other thought? Like, do you really want to do cath? Yeah, cath will give us the gradient and aortic valve area also. We don't need coronary angio, right? And but can we do any, or you just want to say that follow-up echo in 1 year? Any other answer? Maybe I'll pick more surface echo because we didn't try our lot of option yet to evaluate further. Because patient is symptomatic, patient has that soft S2, like physical finding. The physical findings looks like what is this quiet apical impulse with decreased A2. So decrease A2, do we get like even mild moderate aortic stenosis? Don't give us decrease A2, right? A2 is something we really clinically decide patient aortic valve is severe or not. So decrease A2 we get from the most of the time with the severe.
Another thing, so radiation based, like slow rising actually, carotid pulse more correlates. Another thing is the examination finding we call Galaverton sign. So we can hear the aortic stenosis murmur from the mitral or apical area. So that is also suggestive of severe aortic stenosis. So before sending this patient home or cath, we'll prefer to do more surface echo, right? Because maybe our gradient velocity is not right, because it's very close to severe and gradient is only 34. Something is like really not matching. So we'll prefer, because we have more option with the echo to evaluate further, which is PDOF. So I'm not sure, মানে in বাংলাদেশ আপনারা কি PDOF ব্যবহার করেন? আমি শুধু জানার জন্য আর কি, যারা প্র্যাকটিস করছেন বা একো করেন। আমি কোনো আনসার পাচ্ছি না আসলে, মানে বুঝতে পারছি না আসলে PDOF এর ব্যবহার হয় কিনা। না হলে হয়তো আমাদের এখানে প্রফেসর ডক্টর জামান আছেন, উনিও হয়তো। এটা আসলে আমরা করা হয় না এখানে, মানে আমি আসলে ওয়ান্স আপন আ টাইম অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক ইকো করতাম, বাট এটা নিয়ে একটু কম করা, কিন্তু আমাদের দেশে মনে হয় না এটা কেউ করে এখন আসলে। আচ্ছা, ওটা কিন্তু আরো লেস এক্সপেন্সিভ, মানে খুবই ছোট একটা প্রোব, শুধু এডিশনাল হচ্ছে যে ওটা যখন ব্যবহার করা হয় আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে পারছি, কানেক্ট করে নেওয়া হয়, হ্যাঁ ছোট ওটা একটা পেন্সিলের মতো প্রোব। বুঝছো, ওটা নরমালি হয় না, সব বড় বড় মেশিনগুলো ইউজ করা হয় এখানে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না ওটা একটু জানার জন্য আসলে, কারণ হচ্ছে যে আমি বারবার PDOF দেখাচ্ছি তো এটা বুঝতে পারছি না। আমাদের এখানে সব বড় বড় মেশিনগুলো ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, তো PDOF, so we can use actually PDOF because it's really not matching our I'm sorry. Yes, so I'll prefer to do more surface echo. The reason is it's not really fitting the aortic valve area and the gradient. Wherever the patient ejection fraction is fine. So on that situation here, we actually do PDOF to try to get the more gradient or more velocity, nice velocity, and which is done same thing right from right parasternal. So after doing PDOF, what we find? We find that mean gradient is 68. That means it's way too high. And I was telling that it never can be falsely high. Aortic valve velocity and mean gradient never can be falsely high. That means it is a true one. It can be underestimated, but it cannot be overestimated. So this is actually very high. We are getting 34 there, and only with the PDOF, we got 64. That means it's way more than 40. So it is severe. In that case, valve area is not really that severe. So before the problem was the gradient was not that high, and now the problem is, okay, the valve area is not that high. So how come 68 of mean gradient is giving aortic valve area 1? So something is striking here. There is a lot of parameters. So then we kind of put all the hemodynamics together, means this is the stroke volume from the LVOT cross-sectional area, the pi, and that TVI, this is the stroke volume, 41 cc. Patient basal metabolic area is 2.2, SVI is 62, aortic valve area is coming this, and so now this is not that severe, but mean gradient is very severe. What is the wrong here? Anything is striking that this is really not true, especially here. How is the stroke volume index? Our normal stroke volume index is 32.3 to 47, isn't it? But this is 62. So it's way too high. It's not feasible, because everybody, we are human beings. Our stroke volume index is always correlates with our body. If it can be low, that's a different. It can be low because
you might have the cardiomyopathy. The stroke volume might be low, but hyperdynamic also has a limit to give you high, but this is kind of two-way high from 47 to 62. So something is wrong with our measurement that is giving so high stroke volume index with that patient. So it most likely be a stroke volume index is the stroke volume divided by the BSA. So if this is very high, that means our stroke volume is not right. That means actually the VTI, pulse wave Doppler and VTI of the LVOT and the cross-sectional area, pi is constant. So there is no way to it is wrong. So either our LVOT is wrong because it is getting a square root, or our VTI of the LVOT is wrong, which is giving us the falsely high stroke volume. So all the calculation actually got contaminated because of this thing. So what do we do? Sign the echo report, request further pulse wave Doppler. Definitely we want the further LVOT pulse wave Doppler, right? So then it is actually true case. This is not the made up case actually. Those are the real case with this real problem. So if we know that this is the thing is not really matching, so how we proceed? That I just wanted to show that whenever we get something is really discordant, how we should pay attention and proceed further. So initially our gradient was, the mean gradient was not enough. Then we found that, okay, we did the PDOF, we got the proper mean gradient. Now our aortic valve area doesn't matching with it is kind of too much discordant with the aortic valve area. Then we look back and we started reviewing all the parameters and looks like stroke volume index is too high. So that means our stroke volume calculation is wrong. So problem with the LVOT pulse wave, because that is the LVOT pulse wave is the one gives us actually LVOT VTI and also the LVOT diameter we get from that point. So we request further pulse wave Doppler. Then, so this is the same thing. So here is one thing I want to mention. I was telling that whenever we do the LVOT, 2 to 3 millimeter behind the aortic valve insertion area, this is the correct point to get the pulse wave for the LVOT. This is the correct way. But if we have very calcified and it is very dysmorphic valve structure, is really will give very high velocity. So this is for the normal valve or the normally stenotic valve, like simple aortic stenosis. This is very calcified valve. Those valve actually lot of flow conversion happen here. In that case, taking that 2 to 3 millimeter back of that valve insertion, it is really not the correct position. This is another pitfall, because whenever we have very long stenotic area, means calcified area, the flow conversion very high. So we need to go backward because we really want to get the true LVOT, not the contamination from the flow conversion. So we actually on that time what we do actually turn on the color and we kind of take off the pizza. Usually we do here. We turn off the color, we take the pizza and we go beyond the pizza because we really need to get real LVOT gradient, not the flow conversion from the aortic stenosis and the high gradient from the calcified aortic valve. So whenever we have very high calcified aortic valve, we take actually that pizza, like we go down with the velocity, in the side we can see the others, they are showing that how much the velocity we are setting to get the flow conversion. So that way
we can get pizza. And we do the color Doppler, we can get pizza, and beyond the pizza, like outside of the pizza, we should be, because we want LVOT gradient, not the high velocity or high turbulent. This is the turbulent area. That's my main point. Whenever calcified, more turbulence, the sample should be taken outside of that turbulent area. If it is not calcified, you can get close, you will not get that kind of turbulence. So we have to go out of the turbulence, and we need to get sample from the out of the turbulence from the pizza. So that is the way we did, and after that, we got actually LVOT VTI 26. And our stroke volume index came down to 47, which is feasible, which is normal. And we got a stroke volume over there 141. Here we got a stroke volume 108 and a stroke volume. So this is feasible, because that one was not feasible for a human body. So that was a wrong measurement. It was the velocity outflow pulse wave Doppler was taken too close with a aortic valve, which should be beyond the turbulence. We should be taking on blue, not the turbulent, that red yellow area. It should be taken on the blue area. Sometimes we on the color, and then we go back and take from the blue area. So after that, actually aortic valve area came 0.7. Now this makes sense that 0.7 critical is with very high pressure gradient. So this patient I wanted to show, because look at from the very beginning, it looks like, okay, symptom is not that very bad, and patient is valve area is 135. We could send back this patient home, okay, come back in 1 year, because valve is moderate, symptom is kind of moderate, okay, come back in 1 year. You know, whenever patient develop chest pain and CHF symptom with acute aortic stenosis, the average survival is 1.5 years to 2 years. So we might not be, our patient might not be lucky to fall on that average 50% survival rate, and we might lose the patient if we bring them back in 1 year. So we should be doing every possible measurement to do a correct calculation and send the patient for the surgery if patient need to. So it's extremely important to do the correct measurement for aortic valve. So this is actually first thing, color wave, multiple window, color wave, multiple window, color wave, multiple window. This is the main point. Then doing the LVOT, correct measurement, taking the pulse wave Doppler from the blue flow, not the convergent area or not the high velocity turbulent flow, from the blue area. And also we of course need to check stroke volume index. It should be, and there should not be, and also need to pay attention with the aortic valve area and mean gradient, discordant or concordant. If it is a discordant, we need to explain why it is discordant. We need to go back, check, it should not be discordant, and get the final calculation. That's it. Thank you, Lopa. That was an excellent presentation. আমরা সবাই অনেক কিছু শিখলাম। বাংলাদেশে অনেক রাত হয়ে গেছে, আমি সবাইকে সময় নিব না, but thank you so much for your time. এবং we really learned a lot. আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখান থেকে ওমর এবং জয়েন করেছে। আমি প্রফেসর আজব এবং প্রফেসর মোস্তফা জামানের কাছে যাওয়ার আগে একটু জানতে চাই, ওমর এবং মাশরাফি, তোমরা কোনো কিছু অ্যাড করার আছে বা কোনো কমেন্টস? আমাদের দুজন ফ্যাকাল্টি, ওমর এবং মাশরাফি। Thank you, Nasir bhai. I just wanted to say, বাংলাদেশে একোকার্ডিওগ্রাম অনেকদিন ধরেই প্রচলিত, কিন্তু এটা অনেকটা কার্ডিওলজিস্টদের হাতেই, মানে আমাদের এখানে যেরকম টেকনিশিয়ানরা, একোটেকরা অনেকটা সময় স্পেন্ড করে একো করতে পারে, বাংলাদেশের কার্ডিওলজিস্টদের নিজেদের করতে হয়, তো ওই জন্য সময়টা বেশ কনস্ট্রেইনড। প্রফেসর জামান, আপনার কাছে কি এরকম কোনো রিসোর্স আছে যে একো করতে হেল্প করা বা
টেকনিশিয়ান আমরা এটা এখানে যে ইকো টেকনিশিয়ান যদি জি আমরা ওরকম। হুম, বাংলাদেশে মনে হয় সবাই কার্ডিওলজিস্টরা নিজেরাই করেন, যে ইকো টেকনিশিয়ানের কনসেপ্টটা বা প্রচলনটা আমার মনে নাই হয় না নাই। সেভাবে। সেজন্য টাইম কনস্ট্রেন্ট একটা বড় ব্যাপার, কারণ কার্ডিওলজিস্টের জন্য ধরেন এখানে একো করতে 1 ঘন্টা সময় লাগে, কিন্তু বাংলাদেশের কার্ডিওলজিস্টের জন্য 1 ঘন্টা সময় একটা একোতে খরচ করার সময় কি থাকে বা পাওয়া যায়, এটা একটা বড় অসুবিধা আসলে। প্রফেসর আজম কি আছো নাকি আমি এখন? আছি নাসের আছি। আসলে এটা ঠিক বলেছো তুমি যে আসলে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড এবং হচ্ছে ইভেন কি ফার ইস্ট, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ওরাও তোমার টেকনিশিয়ানরা অল ইমেজ অ্যাকুইজিশন করে রাখে, পরে কার্ডিওলজিস্টরা শুধু এটাকে ইন্টারপ্রিট করে। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমাদের দেশে যেটা হয় কি আসলে আমরা অলমোস্ট অল কার্ডিওলজিস্টই সাধারণত ইকো করি। এখন আমরা যারা আপকামিং যারা কার্ডিওলজিস্ট আছেন তারা তো সবাই ভেরি মাচ কিন টু প্র্যাকটিস এবং ইন্টারপ্রিট ভেরি নাইসলি, সেটা অবশ্যই। কিন্তু আমরা হয়তো বোধহয় নট বেশি দূর, সেই দিনের বেশি দূরে নয় যেদিন আমাদের টেকনিশিয়ানরাই আসলে ইমেজ অ্যাকুইজিশন করবে আর আমরা হয়তো ইন্টারপ্রিট করবো আর কি। এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে আমরা কার্ডিওলজিস্টরাই কিন্তু এগুলি করে আসতেছি আর কি। নাসের আমি একটু বলি, প্লিজ। সেটা হলো যে ডক্টর আজম যেটা বললো, আসলে পৃথিবীর অনেক দেশেই বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা আসলে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে থাকে এবং তারা বেশ সময় নিয়ে দেখে এবং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলগুলো, আমি জাপানেও দেখেছি এরকম। আমাদের বাংলাদেশে আসলে সম্ভাবনাটা খুব কম, কারণটা হলো যে আমাদের দেশে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এরকম কোনো চ্যাপ্টার নেই এবং কোনো আপকামিং কোনো আমি দেখি না যে কেউ আসবে এরকম এই চ্যাপ্টারই নাই পড়াশোনা করবে যে। সুতরাং এখানে আসলে ওই টেকনিশিয়ান ইকো করবে, আমরা রিপোর্ট করব, এবং তো আমাদের এখানে যেমন একটা এভারেজে ইকোকার্ডিওগ্রাম করার সময় যদি ধরি আমরা, যেটা তোমাদের এখানে তোমরা হাফ এন আওয়ার থেকে 1 আওয়ার পর্যন্ত করো, আমাদের এখানে একটা পেশেন্ট প্রিপেয়ার করতে লাগছে 5 মিনিট, ইকো করতে লাগছে 5 থেকে 10 মিনিট। এর বেশি সময় আসলে কেউ দিতে পারে না, কারণ যে করে অনেক করে, আর যে করে না সে করে না হয়তো বা। তো আমি এর সাথে কয়েকটা বিষয় আমাদের এখানে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে এই কারণে, একটা হলো যে আমাদের দেশে ভালভুলার পেশেন্ট অনেক বেশি। তো আমাদের দেশে যে মাইট্রাল যে স্টেনোসিস গুলো আমরা লিখছি, বিশেষ করে মাইল্ড কেসে, যে আমরা যে এএমএল বা পিএমএল থিকনেসটা লিখছি, আসলে আমাদের দেশের এমনি তো গাইডলাইনে থিকনেসটা আছে, ক্যালসিফিকেশনের ব্যাপারটা উল্লেখ আছে বিভিন্ন গাইডলাইনে, কিন্তু আমাদের দেশে যে অনেক পেশেন্টকে আমরা কিন্তু পাই মাইল্ড থিকনেস, কেউ লিখছে এটাকে ক্রনিক ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, আবার কেউ লিখছে নর্মাল, আবার কেউ ক্যালসিফিকেশন, একটু বয়স্ক রোগীদের হয়তো তার মাইল্ড থিকনেস, কেউ ওই বয়সেও লিখছে আসলে ক্রনিক রিউমাটিক হার্ট ডিজিজ। এইরকম কিন্তু আমরা কিছু ডিলেমা দেখি অনেক পেশেন্ট, এটা হলো একটা ডিলেমা। আরেকটা হলো যে একটু আগে ডক্টর লোপা খুব ব্রিলিয়ান্টলি আসলে বলেছেন, প্রেজেন্টেশন করেছেন, যে কারেক্ট মেজারমেন্টটা খুব দরকার। একই পেশেন্টকে আমরা দেখছি যে একটি জায়গায় কেউ লিখেছে মডারেট অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, আরেকজন লিখছেন সিভিয়ার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, বাট এইটা আসলে এক্সট্রিমলি খুব দরকার। লোপা বলেছে পেশেন্টের মর্টালিটি, যেহেতু এখানে রিস্ক বেনিফিট রেশিও আছে, এবং পেশেন্টকে যদি আমি কখন সার্জনের কাছে পাঠাবো এবং কারেক্ট টাইম না পাঠাতে পারি, তাহলে কিন্তু বড় ধরনের একটা সমস্যা হতে পারে। তো এটি কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট, এবং কোন পেশেন্টকে আমি ট্রাভেলের জন্যই করবো, কোন পেশেন্টকে ভালভুলার রিপ্লেসমেন্টের জন্য আমি চয়েস করব, এগুলো যে ব্যাপারগুলো কিন্তু আসলে আমরা কিন্তু টাইম যেরকম দেওয়ার কথা সেরকম দেওয়া হচ্ছে না এখানে। আরেকটা বিষয় হলো, আমাদের এখানে যারা আমরা ইন্টারভেনশন করি অনেকে আছে, আবার একই মানুষ আবার দেখা যাচ্ছে যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করছে, মানে সবকিছু মিলে কিন্তু তোমার সময়টা কিন্তু আসলে যতক্ষণ একটা পেশেন্টকে দেওয়া দরকার প্রপারলি ইভ্যালুয়েশনের জন্য, সেটা কিন্তু আমার মনে হয় দেওয়া হয় না। আমার মনে হয় এই বিষয়ে আমার ফেলো যারা আমার সাথে যুক্ত আছেন এখানে, আমার স্টুডেন্টরা অনেকে এখানে আছেন, দেখেছেন, তারাও শিখছেন, তাদের জন্যও বলছি একসাথে, তারা অনেকে আজকে অ্যান্সার করেছেন, যেমন ডক্টর শারমিন, ডক্টর সানজিদা, এরা আমার সাথে যুক্ত আছেন, তারা শুনছেন, ডক্টর সুশীল, আমি দেখেছি তারা হয়তো আপকামিং ইকোকার্ডিওগ্রাফি ভালো করবে। তো যেটা হলো যে এই বিষয়টা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। তো আমি ডক্টর লোপার কাছে যে জিজ্ঞাসা করি, এক্ষেত্রে আসলে কিভাবে কোনো কাট অফ ভ্যালু আছে কিনা আপনাদের ওখানের জন্য, যে ক্রনিক রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ বলার আগে থিকনেস বা এরকম কোনো, আমাদের বাংলাদেশে কোনো গবেষণা নেই, বাট আমরা ইন্টারন্যাশনাল গবেষণা করি, বাট বাংলাদেশে পিএফএল এর জন্য কি আলাদা করার কোনো এই থিকনেসের কোনো গাইডলাইন বা আর কোনোভাবে এটাকে, বিশেষ করে মাইল্ড কেসে আমাদের একটু সমস্যা হয়, কোনো অপিনিয়ন আছে কিনা?
আসলে থিকনেসটা আমরা, কারণ কি থিকনেস তো অনেক কিছু থেকেই হতে পারে। থিকনেসটা আমরা আসলে অত বেশি মানে কাউন্টেবল ধরি না শুধু রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ ডিক্লেয়ার করার জন্য। তার চেয়ে বেশি যেটা করা হয় যেটা হচ্ছে যে হকি স্টিক প্যাটার্ন এন্ড ডোমিং অফ দ্য লিফলেট। সেটা হলে তো আমরা ডায়াগনোসিস করতে আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এমনকি ফিক্সড আরেকটা হচ্ছে যে ইনভলভমেন্ট, দ্য ওয়্যার ইজ দ্য ইনভলভমেন্ট। ইউজুয়ালি রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ, ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, it most of the time it involve tip of the valve, never in the base of the valve. Like in this country we see lot of patient actually radiation induced aortic or mitral stenosis. They get actually like whole mainly base of the valve, mid to base of the valve calcification. And rheumatic heart disease usually the tip of the valve along with the hockey stick and the doming. So it's a kind of pattern recognition that's we explain. We know that is a classical pattern, but even if we get the fixed PML, that is also we get a lot of patient only fixed PML. But you also mentioned that we do not see the base of the, we usually see the tip of the AML or PML. Right. But a lot of patient we are getting only thickness, and we can actually somebody write chronic rheumatic heart disease and somebody write normal. This is a very lot of patient. That means inter-observer variation. And just like same, somebody write mild, moderate aortic stenosis, somebody write severe aortic stenosis. But thing is totally different. So, and for that reason, actually, this type of inter-observer variation, actually, we noticed regularly, actually. Yes, it's all about the actually measurement difference. So that's very important for all the valve to get a correct measurement and the correct like multiple views and multiple windows and the correct measurement. That's the main purpose of echo. Yes. প্রফেসর মোস্তফা জামান, কোন বাংলাদেশে কোন ইনস্টিটিউট কি এরকম একো টেকনিশিয়ানদের ট্রেনিং করানোর কোন মানে এরকম পরিকল্পনা বা এরকম কোন প্রজেক্ট আছে নাকি? যেটা হলো যে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ওরকম আসলে যেটা বলছিলাম যে আমি জাপানে দেখেছি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা ইকো করে রাখে, পরে সেটা কার্ডিওলজিস্টরা রিপোর্ট করে। আমি জাপানে আমার এই অভিজ্ঞতা দেখেছি। বাংলাদেশে আসলে তো কোনো প্রতিষ্ঠানে এরকম কোনো চ্যাপ্টার নেই। তো যেটা হচ্ছে যেখানে আমাদের এখানে যেহেতু যারা কার্ডিওলজিস্টরা ইকো করে, এমনকি যেমন আল্ট্রাসোনোগ্রাম, এমবিবিএস ডাক্তাররাও কিন্তু আল্ট্রাসাউন্ড করছে। তো আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত সেরকম হয়নি। তো এখন শুধু কার্ডিওলজিস্টরা করছে ইকোকার্ডিওগ্রাম। কিন্তু আমার মনে হয় না, যেহেতু কার্ডিওলজির সংখ্যা অনেক বেশি, আমাদের অনেক এমডি আছে, অনেক এফসিপিএস আছে, অনেক ডিকার্ড স্টুডেন্ট আছে, এবং তারা নিজেরাই তাদের হ্যান্ডকে কিভাবে আর্নিং করা যায় সেই চেষ্টা করে, বাস্তবতা বলছি। এবং সবাই প্রথম দিকে যারা ইকো করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, যে সময়টা দেয়, পরবর্তীতে হয়তো সেরকম দেন না, কিন্তু ডেডিকেশন থাকতে হবে আসলে। যেটা কেউ যদি আসলে, যেমন আজকে ডক্টর লোপা এত চমৎকার প্রেজেন্টেশন দিয়েছে, নাইসলি ব্রিলিয়ান্ট প্রেজেন্টেশন, তারপরেও দেখেন আমরা এখন পর্যন্ত ট্রান্সইসোফেজিয়াল ইকোতে যেতে পারিনি। আমরা এক সময়, আমি যখন ছিলাম জুনিয়র ছিলাম, আমি তখন কত আগ্রহের সাথে আমরা বাবল এয়ার কন্ট্রাস্ট ইকো করেছি এসডি পেশেন্টকে বা পিএফও পেশেন্টের। এখন কিন্তু এই সময়গুলো আমাদের ছাত্রদের আমরা দিতে পারছি না, ডিউ টু আসলে মাল্টিপল ইনভলভমেন্ট। তারা একসাথে ক্যাথে ঢুকছে, তারা একসাথে ইকোকার্ডিওগ্রাফি ঢুকছে, তারা একসাথে ক্লাস করছে, তারা একসাথে বিভিন্ন সেমিনার জয়েন করছে, সবকিছু মিলে ওয়ার্ডে রাউন্ড দিচ্ছে একই রোগ। তো আমি দেখেছি তাদের ভাগে কিন্তু ওই ইকোতে যে ডেডিকেশন ছাত্রদেরই হয় না। আর সেখানে মানে আমি বলছি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তো নেই আমাদের দেশে, কোনো ওরকম কোনো চ্যাপ্টার নেই। টেকনিশিয়ানদের পক্ষে আমার মনে হয় না যে ইকোকার্ডিওগ্রাম এটা আসলে এটা অন্য বা আল্ট্রাসাউন্ডের মতো না। এটা কমপ্লিট একটা সেন্স থাকতে হবে, টোটাল একটা নলেজ থাকতে হবে, ভিশন থাকতে হবে, মিশন থাকতে হবে, আমাকে একটা ডায়াগনোসিস দিতে হবে। সুতরাং সেরকম কিন্তু টেকনিশিয়ান আমি এখন পর্যন্ত দেখি না যে আমার খুব তাড়াতাড়ি আসবে, এটা আমার অবজারভেশন। তবে যদি কোর্স কারিকুলামে এরকম কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায় ভবিষ্যতে, তাদেরকে অ্যাটলিস্ট একটা 6 মান্থ অথবা অ্যাটলিস্ট পড়াশোনা করার একটা ব্যবস্থা করা যায়, তারপরে সেটা চিন্তা ভাবনা করা আসতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো পড়াশোনা আমি টেকনিশিয়ানদের জন্য কোনো সিস্টেম নেই, এমনকি কোনো বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারও তাদের কোনো পড়াশোনা কোনো সিস্টেম নেই।
প্রফেসর জামান এবং নাসির ভাই, আমি এবার ওমর বলছিলাম। So, আমরা এখানে ইভেন কার্ডিওলজি ফেলোশিপেও আমরা কিন্তু একোকরটা শিখি হচ্ছে টেকনিশিয়ানদের কাছ থেকে। সো মানে কারণ অনেক সময় আছে যে অ্যাঙ্গেলটা কিভাবে হয়, পেশেন্ট পজিশনিং কিরকম হয়, এগুলির উপরে সব মেজারমেন্ট ডিপেন্ড করে আমরা পাচ্ছি কিনা হাইয়েস্ট গ্রেডিয়েন্ট। সো আমরা যদি এরকম কিছু ইয়ে করতে পারি যে ঠিক আমাদের অনেকেই স্টুডেন্ট আছে, এমডি স্টুডেন্ট আছে, এফসিপিএস এর স্টুডেন্ট আছে, ওনাদেরকে হলো টেকনিক্যাল ব্যাপারটা দেখানোর জন্য যদি হলো এরকম কিছু অ্যারেঞ্জ করা যায় যে আমরা যাদের যেসব একো টেকনিশিয়ানদের থেকে শিখছি, ওরা যদি ওরা যেহেতু ওরা সময় দিতে পারে, অনেক সময় প্রফেসরদের পক্ষে এই সময়টা দেওয়া সম্ভব না যে হলো ছাত্রদেরকে মানে ইভেন এফসিপিএস এমডি স্টুডেন্টদেরকে দেখানোর। যদি সেখানে যদি আমরা কিছু সময় দিতে পারি যে আপকামিং কার্ডিওলজিস্টরা আর একটু মানে টেকনিক গুলি হলো ভালো আয়ত্ত করতে পারেন এবং শিখতে পারেন, সো এরকম যদি কেউ, আমি শিওর এখানকার অনেক টেকনিশিয়ানরাই দে উইল appreciate the chance to go and spend time with upcoming cardiology students in Bangladesh. এটা একটা ভালো আইডিয়া। আমরা ইনফ্যাক্ট আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আসলে হয়তো শুরু করতে পারি যে একো টেকনিশিয়ানদের নিয়ে এসে তাদের দিয়ে আমরা মানে অনলাইন কিছু ক্লাস শুরু করে হয়তো পরে তাদেরকে ইন পার্সন নিয়ে যেতে পারি। এটা একটা ভালো আইডিয়া। আমার হ্যাঁ প্লিজ আচ্ছা, খুব মানে আমি শুনলাম যে উমর হাসান যেটা বলেছে সেটা আসলে তার অবজারভেশন আর কি, হ্যাঁ, এবং এই অবজারভেশনটা অলমোস্ট সিমিলার টু অল অফ মানে সিনিয়র এবং জুনিয়র এবং যারা আছে তারা। এখন কথা হচ্ছে কি, আমি দুটো জিনিস বলি আসলে। প্রথম প্রসঙ্গটা বলি হচ্ছে যে বাংলাদেশের এই ধরনের কিছু আছে কিনা। আসলে আমাদের ইকো শেখার উপায় হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল, আর একটা হচ্ছে যে আমরা কাজ করতে গিয়ে আমরা ল্যাবে যখন ঢুকি তখন তার সাহায্য নিয়ে করি। ইনস্টিটিউশনটা কিরকম, যেটা আমরা যখন কিছু ক্লাস নিচ্ছি, হাউ টু ইন্টারপ্রিট ইকোকার্ডিওগ্রাফি, তারপরে প্রত্যেকটা ডিজিজ নিয়ে যখন আলোচনা করি তখন আমরা আলোচনা করি, কিন্তু তাকে ইন পার্সন যখন প্র্যাকটিক্যাল ইকো লেবে আমরা সবাইকে কনসেন্ট্রেট করতে না পারলেও আমাদের কিছু ডেইলি আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং ইন পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে কিন্তু ইকো প্রক্রিয়া চলতেছে। এখানে কখনো না কখনো কেউ না কেউ গাইডেন্স হচ্ছে, সবাইকে হাতে ধরে স্ট্রাকচার ফরম্যাটে করানো হচ্ছে না। এই জন্যই উমর যেটা বললো যে আমরা আসলে প্রথমেই শিখে হচ্ছে টেকনিশিয়ানদের কাছ থেকে, এটা পার্শালি কারেক্ট। এই কারণে কারেক্ট কারণ কি, আমি সবসময় প্রত্যেকটা টকেই বলি যে ইকো লার্নিংটা হচ্ছে আসলে ইউনিফেজিক, যেমন ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজির ট্রেনিংটা হচ্ছে বাইফেজিক। ধরো প্রথমে কয়েকটা কাজ করলো, এনজিওগ্রাম করলো, খুব ভালো করলো, তারপরে কয়েকদিন করলো, তারপরে পিছিয়ে করলো, একটা পেশেন্ট মারা গেল, আবার চুপচাপ থাকে, আবার কয়েকদিন বসে থাকে, তারপর আবার স্টার্ট করে, আবার একটা মারা যায়, আবার চুপ করে বসে থাকে, আবার এইভাবে করে সে। আর ইকো আসলে আমি যেটা বলি, শিখতে লাগে নর্মাল ডেইলি লাইফে ইকো শিখতে লাগে 3 থেকে 4 দিন। ধরো একটা জাস্ট কিভাবে ভিউ গুলি নিতে হবে, প্যারাস্টাল লং এক্সেস শর্ট এক্সেস আমরা কিভাবে নিতে হবে আমরা দেখাই দিলাম, তারপরে কিভাবে ইন্টারপ্রিট করলে ইএফটা কিভাবে মাপলো, বাল্বটা কিভাবে সে দেখবে আমরা বলে দিচ্ছি। এটা কিন্তু 3 থেকে 4 দিনে হয়ে যায়, আমার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিটা হয়ে যাচ্ছে আমার এনএসসিবিতে আমরা যেটা করছি। যদি 90% তার কিন্তু কাজ হয়ে যাবে, 90 থেকে 95% কাজ শিখতে তার লেগে যাবে বছরখানে, এবং 95 থেকে 97% অ্যাচিভ করতে তার সারা জীবন চলে যাবে, যেটা মুনিরা আমার মনে হয় এটা আমার সাথে একমত হবে। এইটাই হয় কি, ওই যে ওমর যেটা বললো যে আমরা ইকো টেকনিশিয়ান থেকে শিখি প্যারাস্টাল লং এক্সিস ভিউ, শর্ট এক্সিস ভিউ, এপিক্যাল ফোর্থ চেম্বার ভিউ, কোনটাতে কি দেখবো, তারপর ইন্টারপ্রিট করি, এই দিয়ে আমাদের রুটিন নর্মাল কাজগুলো চালাই নিয়ে যাচ্ছি। এটা স্ট্রাকচার ফরম্যাটে আসতে আমাদের সময় লাগবে যদিও, কিন্তু আমাদের কারিকুলামে কিন্তু সবগুলোকে ইনপুট দেওয়া হচ্ছে, এগুলি ডে বাই ডে ইমপ্রুভ হচ্ছে। আর যেটা বলা হচ্ছে যে প্রাইভেটে বাংলাদেশ হার্ট অ্যান্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন একটা সংগঠন আছে, ওরা কিন্তু প্রতি 6 মাস পর পর কিন্তু ইকোর কোর্স করাচ্ছে। অল সিনিয়র ডাক্তার, মানে মিড লেভেল জুনিয়র ডাক্তাররা করছে। এখন তারা গত 3টা সেশন বোধ হয় টেকনিশিয়ানদেরকেও তারা ইনক্লুড করেছে, যাতে এই ইকো প্রোগ্রামটাকে আরো বেশি পপুলার করার জন্য আর কি। এখন বর্তমান সিনারিওতে হচ্ছে আমাদের যে ইনস্টিটিউশন আছে, যেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর মেডিকেল ইউনিভার্সিটি বলো, এনআইসিবিটি বলো, ঢাকা মেডিকেল বলো, আমাদের টিচিংটা চলতেছে আসলে গত 50 বছরের বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্টের সাথে অ্যাবনর্মালি বা পারভার্টেড ওয়েতে আমাদের ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছিল। এখন আমাদের টাইম আসছে, আমরা উই শুড গিভ দ্য ফোকাস, আমরা এখন ওরিয়েন্টেশনটা দিচ্ছি আমরা কেন এটা বেশি দরকার,
কাদেরকে বেশি এমফাসিস দেওয়া দরকার এবং কিভাবে টোটাল ম্যাক্সিমাম লোককে সার্ভিস দেওয়া যাবে, অ্যাজ ওয়েল এজ আমাদের লোক ম্যান পাওয়ার, এডুকেট ম্যান পাওয়ারকে যদি আমরা ট্রেন করতে পারি, সেই প্রোগ্রামগুলো কিন্তু এখন হাতে নেওয়া হচ্ছে, যদিও হ্যাফাজেডলি হচ্ছে। তুমি যেটা বললা যে পিএইচএ টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ, এবং আমার মনে হয় তারা যদি নেয় এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে যদি ইনিশিয়েটিভগুলো নেওয়া হয়, তাহলে এটা ন্যাশনাল লেভেলে একটা হিউজ ইম্প্যাক্ট পড়বে, যাতে গভর্নমেন্ট উইল টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ ফর দ্য ইমপ্লিমেন্ট দ্য পলিসি ফর আওয়ার ন্যাশনাল, ডিস্ট্রিক্ট, ডিভিশনাল এবং উপজেলা লেভেল পর্যন্ত এই ইমপ্লিমেন্টগুলি করা যাবে আর কি। তা আমার মনে হয় তোমরা একটু আগে আসতে পারো। আমি সবসময় বলি, তাজির ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাই, এখানে তুমি আছো, তারপর হাফিজ ভাই আছে, সবাই যদি একটু এক হও, তাহলে আমরা এই প্রোগ্রামটাকে কিন্তু আরো বেশি ফ্রুটফুল করতে পারবো আমার মনে হয়। তোমরা একটু অ্যাক্টিভলি চিন্তা করবে আর কি এটা। আমি অবশ্যই নাসের এখানে একটা প্রবলেমটা আজম যেটা বলছে, তোমাদের যে ইচ্ছাটা সেটা আসলে খুবই ভালো একটা ইচ্ছা, কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। তোমাদের যে টেকনিশিয়ান যারা যে লেভেলের, যে ধারাবাহিকতার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে তার ইমপ্রুভমেন্টে এনেছেন, আমাদের এখানে কিন্তু ব্যাপারটা কারা টেকনিশিয়ান, সেই টেকনিশিয়ানের মধ্যে কিন্তু তাদের কিন্তু পার্থক্য আছে কিছু। অনেকে আছে ক্যাথল্যাবে কাজ করতে করতে হয়তো ইন্টারভেনশন কিছু কাজ করে। ইকোতে কিন্তু আমাদের এখানে বিএসএম এর মধ্যে টোটালি ডক্টর বেসড, এখানে কোনো টেকনিশিয়ানরা কোনো কাজই করে না। আসলে কোনো টেকনিশিয়ান আমার এখানে ইকোতে মেশিন হাত দেয় না, শুধু মেশিনটা দরজা খুলে দরজা বন্ধ করে। আমার এখানে কিন্তু মানে ও মেশিনটা খুলে দেয় আর মেশিনটা বন্ধ করে যাওয়ার সময় এমনকি রিপোর্টও ডাক্তারদের করতে হয়। যেমন আমি ল্যাবে যখন রিপোর্ট করি, ইকো করি, আমি করতে করতে মুখে বলি, একজন পাশের থেকে রিপোর্টটা লেখা হয়ে যায়। আমার বিএস এর মধ্যে সকাল থেকে এত ইকো হয়, আমার ছাত্ররা আমার সঙ্গে আছে, ওদের হাতে লিখতে হয়, কারণ ওরা কম্পিউজ করারও সময় পায় না। দেখা যায় যে দুপুর সকাল থেকে 50-60টা একটা মেশিনে হয়ে যাচ্ছে ইকো করতে, দুইটা মানে একটা দেড়টা পর্যন্ত। একটা মেশিনে যখন এতগুলো ইকো করা যায়, তখন কিন্তু দেখা যায় যে সেইভাবে কোয়ালিটি অনেক সময় মেনটেন না হতে পারে, রোগী বেশি চাপ থাকে, ভিড় থাকে। তো টেকনিশিয়ান আমাদের এখানে মেশিন ধরেই না আমার বিএসসির মধ্যে। আমাদের এখানে কিন্তু পুরোটাই ডক্টর বেস। তবে আগে আমরা যেটা দেখতাম যে আমরা সিনিয়ররা কোনো ওদেরকে বলতাম একটা মেশিন আলাদা করা আছে আমাদের, যেই ইকোটা মনে করবে যে না একটু আলাদা, খুব কমপ্লিকেটেড, সেই পেশেন্টটাকে ওই ইকো রুমে নিয়ে ওই মেশিনে নিয়ে আমরা একটু পড়াশোনা করার সুযোগ থাকে, সে যে এরকম কিছু। কিন্তু যেহেতু প্রতিদিনের অনেক রোগী রিপোর্ট করতে হয়, সব রোগীর জন্য এই সুযোগটি পাওয়া যায় না। তো এছাড়া কিছু কোর্স এখন হয়, যেটা বলছিলাম, কার্ডিওগ্রাফি সোসাইটি আছে, বছরে 1-2বার হচ্ছে। এছাড়া কিছু রুটিনলি প্রাইভেট সেক্টরে কিছু ইকোকার্ডিওগ্রাফি মেশিন ট্রেনিং দিচ্ছেন, তারা পয়সা নিয়ে দিচ্ছেন। যারা হয়তোবা হাসপাতালে যখন ডিউরিং তাদের যে কোর্স কারিকুলামের সময় হয়তো ভালো করে শিখতে পারে নাই, মনে করছে যে আমি এখন ওখানে যে একটু করার প্র্যাকটিস করি। অনেকে আছে করার সময় মেশিন অ্যাডিকুয়েট মেশিন পায় না হাতে, তারা হয়তো ঢাকার বাইরে যে মেশিন নিয়ে প্র্যাকটিস করে। এইভাবে করতে করতে আসলে ওন বিল্ড হচ্ছে। কিছু কিছু আর কেউ আছে ইনস্টিটিউশনে শিখছে। তবে আমাদের এখানে যে সিস্টেম আছে শেখার অনেক পদ্ধতি আছে, কেউ যদি চায় শিখতে, সেটা আমি মনে করি বিএসএমইউ, এনআইসিবিডি, হার্ট ফাউন্ডেশন এরকম জায়গায় কিন্তু, যেহেতু মেশিনের সংখ্যা এখন অনেক বেশি প্রত্যেকটা হাসপাতালে, ছাত্রদেরও শেখার অনেক সুযোগ আছে। বা টেকনিশিয়ানদের জন্য একটা ক্রাইটেরিয়া করতে হবে, একটা যে কারা টেকনিশিয়ান হবে, তারপরে কারা ইকো করবে, সেইভাবে যদি কোনো একটা গাইডলাইন দেওয়া হয়, তারপরে সেটা সম্ভব। হয়তো অনেকে শিখবে, কিন্তু সেটা কতটা যৌক্তিক হবে সেটা কিন্তু সবাই পুরোপুরি, আমাদের এখানে ব্যাপারটা কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকতে পারে। কারণ তোমরা জানো যে গভর্নমেন্ট থেকে নিয়ম করছে যে কোনো সার্জারি করলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হইতে হবে একজন এমবিবিএস ডাক্তার। গভর্নমেন্ট নিয়ম করছে সরকারি হাসপাতালে, সরকারিভাবে কোনো হাসপাতালে যদি অপারেশন করা হয়, সেখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট কোনো স্যাকমো হইতে পারবে না, একজন এমবিবিএস ডাক্তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হইতে হবে। সুতরাং ইকো কিন্তু রিপোর্ট করার সময় একজন এমবিবিএস ডাক্তার কিন্তু ইকো করতে পারছে না আমাদের দেশে, এখন অনলি কার্ডিওলজিস্ট করতে পারছে। সুতরাং কে এটা আসলে করতে পারবে, কে করতে পারবে না, কে মেশিন ধরতে পারবে, কে ধরতে পারবে, এই বিষয়গুলো এখনো কিন্তু আমাদের দেশে কোনো সুরাহা হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়গুলো তোমাদের এখানে টেকনিশিয়ানের যেই লেভেলে আছে, আমাদের এখানে কিন্তু ইকোর ক্ষেত্রে এখনো পুরোপুরি সেই জায়গাটা নাই। আমি এগ্রি করি ভাইয়া, আমারও তাই মনে হয় যে এখানে বাংলাদেশের টেকনিশিয়ান লেভেল উই ক্যানট ক্রিয়েট, বাট জাস্ট টু হ্যাভ দ্য স্টুডেন্টস লার্ন দ্য টেকনিক্যাল পয়েন্টস, বিকজ আপনারা এত ব্যস্ত থাকেন রোগীর সংখ্যা নিয়ে এবং কাজ নিয়ে, যে অনেক সময় আছে যে স্টুডেন্টরা হয়তো নিজেরাই শিখছেন নিজের মতো করে। তো সেখানে আর কি ওই স্টুডেন্টদেরকে শেখার জন্য, যাতে নাসির ভাই যেরকম বললেন যে যদি একটা টেকনিশিয়ান
পেশেন্ট পজিশনিং নিয়ে কিছু বলে, বা হলো কিভাবে গ্রেডিয়েন্ট গুলি পাওয়া যেতে পারে, বা আপনি যে বলেন যে ডিফিকাল্ট এককগুলি আলাদা করে ওগুলিতে হয়তো সময় দিলেন আর অন্যগুলিতে সময় না দেওয়া, এটা ওইভাবে যেভাবে ম্যাক্সিমাইজ করা যায়, কারণ আপনারাই বুঝতে পারবেন এটা সবচেয়ে ভালো যে কিভাবে ওই মানে ট্রেনি স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে শেখানো যেতে পারে এই আমরা আরেকটা কাজ টেকনিক্যাল করতাম স্কিলটা। যে আমরা তো প্রতিদিন একটা মেশিনে আমরা প্রতিদিন একটাই করতাম, যে যেমন দিন ভাগ করা ছিল যে এই দিন আমাদের ডিএসসি করা হবে, শুধুমাত্র ওই দিন আমরা ডিএসসি পেশেন্ট রাখতাম একটা দিন সপ্তাহে, যাতে করে সবাই ডিএসসি শিখতে পারে। একদিন আমরা ট্রান্সইসোফিজিয়াল করার জন্য সপ্তাহে রাখা হতো, ওই দিন আমরা ট্রান্সইসোফিজিয়াল শুধু করতাম একটা মেশিনে। আরেকদিন আমরা এই এয়ার বাবল কন্ট্রাস্ট ইকো রাখতাম, পেশেন্টগুলোকে আমরা সিলেকশন রাখতাম, বলতাম ওই দিন আসতে, তাতে করে সবাই দেখলো। আমি যখন ইকো আমার স্টুডেন্ট লাইফে বলে আমি এমডি ছিলাম, আমার এখনো মনে আছে যে আমাকে বলে দিয়েছিল যে 30টা রিপোর্ট করতে হবে দেখে দেখে, কিন্তু এখন কিন্তু আমি ডেইলি 30টা ইকো রিপোর্টই করতাম। মানে আমার এমডি স্টুডেন্টের সময় আমাকে একদম কড়াকড়ি ভাবে বলে দিল যে ডেইলি 30টা ইকো করতে হবে, কারণ তখন ক্যাথ ল্যাব ছিল না আমাদের হাসপাতালে, আমাদের বা যেতে হতো সিএমএইচে। তো ইকো মেশিন যেহেতু খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল ওই সময়, আমাদের ইকো মেশিনের উপরে সব রকমের ইকো হতো, মানে যত ভ্যারাইটিস ইকো ছিল সবগুলো হতো, মানে ভ্যারাইটিস হতো, এবং বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান থেকেও আমাদের এখানে পাঠানো হতো, যেমন ধরো এয়ার বাবল কন্ট্রাস্ট ইকো করার জন্য, অথবা আমাদের যে ডোবিটোমেনেস্ট ইকো করার জন্য, এগুলোর জন্য আমাদের এখানে, কারণ এগুলোর জন্য সময় লাগে, এই সময়টা অনেকে সবসময় দিত না। তো সেই জন্য এখন ক্যাথ ল্যাব আসাতে আমরা দেখেছি যে আমাদের যে সময়ের যে যতখানি দেওয়া দরকার ইকোতে আমরা আমাদের স্টুডেন্টকে দিতে পারছি না, এটা আমাদের ব্যর্থতা। আবার পাশাপাশি স্টুডেন্টরা বিভিন্ন কাজে এঙ্গেজ থাকছে, তাদের যারা যারা ভালো তাদেরকে নিয়ে সবাই আমরা ক্যাথ ল্যাবে যাচ্ছি, কিন্তু ইকোতে ডেডিকেশনটা আরেকটা, কারা ইকো করবে কারা ইকো করবে না, যদি কারো স্পেশাল ইন্টারেস্ট থাকে অনেকে নিজে থেকে শিখছে। তবে তুমি যেটা বলছো যে এই যে পজিশনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যদি কেউ পজিশনটা ঠিক মতো করতে পারে তাহলে তার অর্ধেক হাফ ডান হয়ে গেল, আর বাকিটা তো থিওরিটিক্যাল সবাই জানছে। কিছু কিছু ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট আছে যে হয়তো লিনেথেন পেশেন্ট, কারো হচ্ছে অবেস পেশেন্ট, কাকে কোন পজিশনে ধরতে হবে, এগুলো টেকনিশিয়ানরা শেখাইতে পারে, এতে লজ্জার কিছু নাই। তোমাদের দেশের ওখানে তারা খুবই ভালো জানে। এমনকি আমি আবারও বলছি যে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যদি থাকতো আমাদের দেশে, তারাও কিন্তু আমাদেরকে তাদের নলেজটা একটু আপডেট থাকতো, অর্থাৎ তাদের যে টেকনিশিয়ানের যে লেভেলটা, আমি বলছিলাম যে আমাদের দেশে তোমাদের সঙ্গে একটু পার্থক্য আছে সেই জায়গাটাতে, যে কার কাছ থেকে আমি শিখবো। সুতরাং সেটা তোমাদের ওখানে যারা আছে তারা যথেষ্ট পারদর্শী, তাদের যে অ্যাঙ্গেলগুলো নেওয়া দরকার, সিস্টেমেটিক অ্যাঙ্গেল নিচ্ছে বলে তুমি পারতেছো, কিন্তু এখানে যে সিস্টেমেটিক অ্যাঙ্গেলগুলো তারা রেকর্ড করে রাখবে, সব মেশিনে রেকর্ড করার সিস্টেমই নাই, বা করলেও সবাই করছে না, বা অফিস টাইমের পরে কেউ নর্মালি করে শেষ করতে পারতেছে না, রেকর্ড করে পরে রিপোর্ট করবে কি, সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট দেওয়া লাগতেছে, এরকম মাল্টিপল কিছু প্রবলেম আমাদের দেশে আছে। আরেকটা ব্যাপার আমি এখনই নাসির ভাই যদি সময় থাকে একটা কথা শুধু বলতে চাই। বলো, একটা ব্যাপার কি যে বলো। হ্যাঁ, যেমন এখানে যেমন আমরা প্রথমে মেডিসিন করি, তারপরে কার্ডিওলজিতে ফেলোশিপ করি 3 বছর, তারপরে কিন্তু ওই যে সাব স্পেশালাইজেশনের একটা ব্যাপার থাকে। বাংলাদেশের মানে কি আপনাদের জন্য এটা মনে হয় খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যে একই ডাক্তার ইন্টারভেনশন করেন, একই ডাক্তার সেটাই বললাম, হচ্ছে ইলেকট্রোফিজিওলজি করেন, আবার একই ডাক্তারই হচ্ছে যে ইমেজিং এর সব করেন, মানে সবকিছু মিলিয়ে তো এই জিনিসটা খুব আসলে কঠিনই হয়ে যায়। আলটিমেটলি হয় কি যে কোর্স বা ইমেজিং এর সাইডটা মনে হয় অনেকটা হয়ে যায়, মানে একটু ডিপ্রাইভড হয়ে যায়। এরকম যদি থাকতো যে সাব স্পেশালাইজেশন, আমাদের এখানে যেমন সাব স্পেশালাইজেশন, কার্ডিওলজির পরে কেউ ইন্টারভেনশনে গেল, কেউ ইলেকট্রোফিজিওলজি, বা কেউ ইমেজিং এ, বা হার্ট ফেলিউরে, ইভেন হার্ট ফেলিউরে আমাদের একটা সাব স্পেশালাইজেশন একটা পাথ হয়ে। তো ফেলোশিপের পর যদি এরকম থাকে যে ডেডিকেটেড কিছু ডাক্তার যারা ইন্টারভেনশন করবে তারা ইন্টারভেনশন ইলেকট্রোফিজিওলজি, আর যারা ইমেজিং করবে তারা ইমেজিং, তাহলে মনে হয় এই সেক্টরটা ডেডিকেটেড কিছু ডক্টর এই ইমেজিং সেক্টরে থাকলে এটা তাহলে আর একটু ইমপ্রুভ করতো বলে মনে হয়। আমি তোমার সাথে একমত, কারণ কি যে সবাই ইকো করছে, কিন্তু পারফেকশনিস্ট যেটা আমরা বলি যে যে পেশেন্ট আমরা আমি কিন্তু আবারও বলছি ইন্টার অবজারভার ভেরিয়েশন আমি অনেক বেশি পাই। হ্যাঁ, সেই জন্য মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমি এখন আসলে সত্যিকার অর্থে ইন্টারভেনশন অনেক সময় দিই, এবং আমার চেম্বারে অনেক পেশেন্টকে আমি ইকো করার সময় মাঝে মাঝে পাই না। এখন করোনার মধ্যেও আমি রোগী দেখছি, আমি ইকো করার সময় পাচ্ছি না। আগে আমি আমার ল্যাবে ইকো করতাম, যথেষ্ট ভালো ইকো করতাম, কিন্তু আমি হাসপাতালে
দেখা যায় যে আমি ওখানে আমার ইন্টারভেনশনের যত সময় দেওয়া ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে সময় দেওয়া হচ্ছে না এখন। কিন্তু আমি দেখেছি তুমি যেটা বলছো যে ডেডিকেশনটা দরকার যে ইকোতে পারফেকশনিস্ট হওয়ার জন্য, সেইখানে কিছু ঘাটতি আছে আমাদের। নাহলে কিন্তু এমনকি অনেকে আমরা দেখা যাচ্ছে, আমরা সবাই করি না, কেউ কেউ দেখি যে একটা ইন্টারভেনশনে রোগী নিয়ে যাচ্ছে, তার আগে ইকো না করে নিয়ে যাচ্ছে, এইটাও কিন্তু দেখছি। বাট ইট শুড নট বি, নেভার, কখনোই করা উচিত না। অ্যাটলিস্ট ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে আমার কিছু না কিছু তথ্য আমাকে দেখতে হবে, যেগুলো আমি জানি, যেহেতু আমি যখন ইন্টারভেনশন করি, ইকো ছাড়া কোনো রোগীকে ক্যাথল্যাবে নেওয়া উচিত না, উচিত না, উচিত না। আমি 3বার বললাম। এটা আমার যারা ফেলো আছে আমি তাদের জন্য বলছি, আমার সঙ্গে যারা আছেন, আমার ছাত্ররা কিছু আছেন, তাদেরকে আমরা সবসময় বলি যে ইকো দিয়ে আমি ইকো করে, যেমন আমরা অনেক সময় দেখি রোগী তোলা হয়ে গেছে ক্যাথল্যাবে, কিন্তু দেখা গেল যে আসলে গাইড ক্যাথের 4-5 মানে অ্যাওরটিক রিজার্ভেশন আছে, বিপদে পড়েছেন। হ্যাঁ, ওই সময় হয়তো এরকম। তো এরকম অনেক অনেক ঘটনা ঘটে, যেগুলো কিন্তু যেহেতু সমস্যা হলো নাম্বার অফ পেশেন্ট। ওই যে বললাম কালকে আমার সিরিয়ালে সকাল থেকে আমার অলরেডি যে আমার সাথে যিনি যুক্ত আছে এখানে আমার ছাত্র, এই যে শারমিনের সাথে ডাক্তার সুশীল আমাকে পাঠিয়েছে স্যার কালকে ক্যাথল্যাবের 12 না 14টা লিস্ট পাঠিয়েছে আমার কালকে প্রসিডিউর। আমাকে অফিস টাইমে আমি কেমন শেষ করবো জানি না। এখন আমি মানে ব্যাপারটা আমি কখন শেষ, আবার কালকে পরীক্ষা আছে, অস্পি পরীক্ষা, অস্পি পরীক্ষা আমাকে হাজিরা দেওয়া লাগবে করে, এখন ওই ক্যাথল্যাবে আমি সময় দিব। এর মধ্যে যদি ইকো 2-1টা করা না থাকে তাহলে কিন্তু আমার অবস্থা কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে, কারণ ওইটা তো আমাকে রেডি করে দেবে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অথবা আমার যারা আছে, যে শারমিন আছে, ওরা কেউ রেডি করে দিবে। না দিলে কিন্তু আমি ক্যাথল্যাবে যে কিন্তু আমার ব্লান্ডার হয়ে যাবে, যদি আমি জিজ্ঞেস করি ইকো কত। তো আমার এখানে এটা করি, ক্যাথল্যাবে তোলার আগে এই বেসিক জিনিসগুলো ইকো থাকতেই হবে, তার ইজেকশন ফ্র্যাকশন কোন এমআই, সেখানে কি ছিল, থ্রম্বাস, কিছু কিছু বেসিক জিনিসগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে আমার যদি সন্দেহ মনে হয়, যেমন ধরো আমি পেসমেকারও আমাকে করতে হয়, আইসিডি করি আমি, তো এখন আছে সেগুলো পেশেন্টকে কিন্তু আমাকে ভালো করে দেখতে হয়। অনেক সময় একটা পেসমেকার আগে টিআর আছে কিনা সেটা কিন্তু নিজে না দেখে নিলে কিন্তু আমার এগুলা কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে আমি নিজে দেখি, কারণ আমি কিন্তু আরেকজনের উপর যে নির্ভর করব সেটা কিন্তু আমি অনেক সময় কনফিডেন্টলি নির্ভরশীল হতে পারছি না। আমি জানি না এটা বলা ঠিক কিনা, বাট দিস ইজ মাই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, যে আমি দেখছি যে একজন ইকো করে দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু তার সিভিআর টিআর সিভিআর ছিল, আমাকে দেখা যায় যে আমি যখন পেসমেকার করছি আমার তখন ঘাম শুরু হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা এই জন্য আরেকজনের উপর যে আমি নির্ভরশীল হব আমি সেটা পারছি না, আমাকে কিন্তু বাধ্য নিজের ইকো নিজে মাঝে মাঝে আমি কিছু রোগী করি। দুটো কারণে, একটা যে আমার প্র্যাকটিস থাকে যাতে আমি ভুলে না যাই, আরেকটা হলো যে আমার নিজের রোগী ডিসিশনটা আমি যদি ভালো নিতে পারি। কিন্তু ওই যদি যখন আমার ডেডিকেশন আসবে যে ইকো করবে, যদি সে ইকোই করবে, তখন কিন্তু আমার তার প্রতি কিন্তু আস্থাটা বাড়বে, আমার পেশেন্ট কিন্তু আরো বেশি বেনিফিটেড হবে। আমি জানি না আমি কথাগুলো আমার নিজের ভিতর থেকে যে এটা চাওয়াটা বা আমার যে উদ্বেগটা সেটা আমি প্রকাশ করলাম। ধন্যবাদ প্রফেসর মোস্তফা জামান। আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন হলো আজকে। আসলে আমাদের বাংলাদেশে যে প্র্যাকটিক্যাল কিছু প্রবলেম আছে ডেফিনেটলি সেগুলো অনেক চ্যালেঞ্জ। তো আমরা যতটুকু পারি এখান থেকে আপনাদের হেল্প, মানে আপনাদের সাথে আছি আর কি, যেভাবে সম্ভব। এটা জুনিয়র ডাক্তারদের দিয়ে হোক বা যেভাবে হোক আমরা আপনাদের সাথে আছি। তো আমার মনে হয় আজকে অনেক কমেন্ট আসছে, লোপাকে অনেক থ্যাংক ইউ, অনেক পজিটিভ রিমার্ক। চ্যাট বক্সে একটা লিঙ্ক আছে, ওখানে যদি কেউ ইভ্যালুয়েশন করে একটা সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে সবাই। এবং আমি বিশেষভাবে লোপাকে ধন্যবাদ দিতে চাই প্রফেসর মোস্তফা জামানকে, প্রফেসর আজমকে এবং ওমরকে এবং সব পার্টিসিপেন্টদের। তো বাংলাদেশে অনেক রাত হয়ে গেছে, আমরা আজকে অনুষ্ঠানটা এখানে শেষ করব। তার আগে তোমাকে হ্যাঁ। এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে পেয়েছে, আমাদের বাংলাদেশে মিডনাইট পার হয়ে ফাল্গুনের প্রথম দিন, এবং তোমাদের ভালোবাসার দিবস যেটা বলো তোমরা, সেটারও 14ই ফেব্রুয়ারি আজকে চলে আসছে। আমরা 13 তারিখে শুরু করেছিলাম, আমার এখানে 14ই ফেব্রুয়ারি। সুতরাং তোমাদেরকে ফাল্গুনের শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা। এবং সবচেয়ে বড় এবং আরেকটা যেটা ভাষার মাস আমাদের দেশের জন্য ফেব্রুয়ারি, এবং সেটার জন্য তোমাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ করে গ্রেট প্ল্যাটফর্ম। আমি মনে করি যে আমাদের এক্সচেঞ্জ অফ ভিউজ এবং আমাদের যে এডুকেশনাল যে ভিউজ গুলো আছে আমরা শেয়ার করতে পারি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, এবং তোমাদের যে প্রস্তাবগুলো বলছো আমরা সেগুলো ভবিষ্যতে আরো চিন্তা করে এখানে আমরা আরো বেশি মানুষকে বেনিফিট দিতে পারবো, এবং আমাদের কার্ডিওলজিস্ট যারা আছে, আপকামিং কার্ডিওলজিস্ট, তারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। থ্যাংক ইউ বাবুল ভাই। সবাইকে শুভেচ্ছা এবং খোদা হাফেজ। থ্যাংক ইউ। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। লোপা, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, চমৎকার প্রেজেন্টেশন দিয়েছো, এত সহজ করেছো না, মনে হয়েছে কি যে ইকো খুব সহজ জিনিস। আমি অনেক কিছু শিখেছি, বুঝছো। থ্যাংক ইউ। তুমি এত সহজ করে বলছো, মনে হয়েছে যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি খুব সহজ। তো সবচেয়ে বড় ব্যাপার, আমরা যখন ইকো শিখতাম
তখন এত সহজভাবে কেউ শেখাতো না, মনে হতো খুব কঠিন, বুঝছো? তবে এখন আমি বলবো যে তোমাদের ডেডিকেশন এবং বিশেষ করে তোমার তো এক্সিলেন্ট আমাদের নাসিরেরও দেখলাম যে ইকোর উপরে যথেষ্ট ভালো দখল আছে, আমি দেখলাম যে ও বিশেষ করে, তো আসলে এটা খুব দরকার, খুবই দরকার, যেটা আমি ফিল করি। কিন্তু আমি মনে করি বাংলাদেশে আগে যেমন আমরা কয়েকজনের কাছে নাম করা ছিল ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে, তবে আগামী দিনে অনেক ভালো করবে আমরা বিশ্বাস, কারণ অনেকেই চেষ্টা করছেন আরো ভালোভাবে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করার জন্য। কিন্তু ওই যে বললাম যে নাম্বার অফ পেশেন্ট বেশি থাকাতে যে সময়টা দেওয়া দরকার, আমি আমাদের জুনিয়র যারা আছেন তারা যদি সময় দেয়, আমি মনে করি তাহলে আগামী দিনগুলো আরো ভালো হবে আমাদের জন্য। অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধন্যবাদ তোমাকে, থ্যাংক ইউ, আসসালামু তোমাকে আলাইকুম। অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা।